Thank you to our guests for lighting the lamp and gracing us with their presence. Now, let me take a moment to introduce you to our college. School of Law, SRMIST, is one of the best law schools in India. Being a top ranking multi stream university, it has a vision to impart quality education, which makes the products of the law school stand par excellence. The school offers UG, PG, and PhD programs along with certificate courses in unique emerging areas. Our institution offers programs in a multidisciplinary approach to students who aim to pursue careers beyond law. SRM is proud to have alumni who have created a mark in their careers by occupying coveted positions in different fields. The school was inaugurated in 2014 by the Chief Judge of the Supreme Court of Maryland, Mary Ellen Barbara, along with the judicial delegates from the state of Maryland, USA, which was led by the First Lady of the state, Katie O'Malley. SRM School of Law has a rich heritage, having tie ups with many foreign universities and institutions. The multicultural atmosphere of the campus provides a great opportunity for students and faculty members to coalesce with different cultures as students from different parts of India and the world choose to pursue their education here at SRM. An environment friendly green campus adds to holistic learning and positive energy, which enriches the students further. As an institution, SRM equips, exposes, empowers, and enlightens the students to take up any challenge in their future with confidence and commitment. Thank you all for your attention. Now I would like to invite Asma, who will give an introduction about the Moot Court Society and will continue and take us through the next segment of the program. Thank you. Ladies and gentlemen, esteemed guests, and fellow members of legal community, knowing about our session for today, we may know about our Moot Court Committee. The SRM School of Law Moot Court Committee is a student-driven body focused on enhancing legal research, advocacy, and courtroom skills among law students. It organizes and hosts both inter and intra-collegiate moot court competitions, providing students the opportunity to engage in simulated court proceedings that cover a wide array of legal issues. Additionally, the committee conducts workshops and training sessions on memorial drafting, oral arguments, and legal research, often featuring insights from experienced advocates, alumni, and faculty members. The committee also supports and encourages participation in national and international moot court competitions by assisting students in team selection, funding, and organizing practice sessions. Through mentorship programs and interaction with legal professionals, the SRM School of Law Moot Court Committee plays a significant role in bridging academic learning with practical legal skills, helping prepare students for their future careers in law. Now, I would give an introduction about our induction program. The Novice Moot Court Induction at SRMIST School of Law is a comprehensive program designed for first-year law students to introduce them to the world of moot court. The induction provides students with a strong foundation in legal advocacy by focusing on the essential skills needed for success in courtroom settings. Through a series of workshops, students learn about legal research, case analysis, memorial drafting, and oral advocacy. These workshops are led by faculty, senior students, and legal experts who share valuable insights and guidance to help students understand the practical aspects of law. During the induction, students participate in mock moot court trials where they have the opportunity to practice making arguments, presenting their cases, and responding to judges' questions. This hand on experience helps students gain confidence in their public speaking and legal reasoning abilities. The program is designed to ensure the students are well prepared for future moot court competitions, both with the outside the institution. It encourages critical thinking, teamwork, and effective communication, all which are key to becoming a successful legal professional. The Novice Moot Court Induction sets the stage
for students to develop strong advocacy skills and foster a deeper understanding of the legal field. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to welcome Dr. P. Sri Sudha, Dean of SRMIST School of Law, to deliver the welcome address on this significant occasion. Good morning. A very good morning to one and all who are present for this first Novice Moot Court Induction program. I deem it a privilege to welcome the dignitaries who have traveled from a long distance as well as sacrificed their professional hours. So first of all, let me welcome Advocate AP Balaji, Legal Associate Sri Charan Gautam Law Chambers, Chennai, to this August gathering, sir. And after that, it is my privilege to welcome one more Legal Associate, Advocate Tanvi Kankaria from Surana and Surana International Attorneys to this program. And our good friend, well-wisher, and Vijay Raghavan, whenever we call, without any doubt, he is present for the purpose of sharing his loads of knowledge. It is none other than Mr. Vijay Raghavan, Standing Counsel, Southern Railway, and Advocate, Madras High Court. We welcome you for this wonderful morning, sir. And I congratulate the Moot and Advocacy Society under the leadership of Professor Ishita Chatterjee, especially the efforts of Mr. Anand Jaganesh, student team and the class tutors is immense, I can say. Dear friends, let me take 5 minutes time for the purpose of explaining the significance of this morning. I was told by my senior counsel in such a way that practice makes man perfect. In legal profession, you people will learn the letter of law through classroom teaching. Unfortunately, most of you will get a professional opportunity upon completion of either 3 years or 5 years course. But if you get an exposure to learn the experiential teaching experiences from advocates, judges, or professionals who are responsible for the purpose of interpretation of law will make you a true professionals. With that objective only, from this year onwards, we intend to organize a Novice Moot Court program for the benefit of first semester students. Earlier, it is the choice of a particular student. If you are interested, you use it to go for either national moots or international moots. But we are mandating this moot court as a part of your curriculum because without application of law, your degree will not have any kind of value before various professional organizations. With that reason only, we have taken initiative by way of calling experts in the field of law. If you listen to them, you should be in a position to understand the various dimensions of this noble profession that is advocacy. Otherwise, majority of you are under impression that let me get a job in a solicitor firm. But out of all professions, dear friends, with profoundly, I am placing it for you, emerging or appearing before my official courts as well as the district courts is one of the most challenging one. So because of these experts, lectures and all, you will gain hands-on experience on various nuances of practical aspects as well as procedures pertaining to practice of law. So finally, I congratulate the team
of Moot and Advocacy Society of SRM School of Law for taking an initiative of organizing this wonderful event. Thank you. Thank you so much. That was a great welcoming indeed. Thank you, ma'am. I request our Dean to felicitate Advocate K. Vijay Raghavan, sir. Thank you, ma'am. I invite Professor Dr. Ishita Chatterjee to felicitate Advocate Tanvi Kankaria, ma'am. Thank you, ma'am. I request Mr. Shaktivel, Assistant Professor, School of Law, to felicitate Advocate A.P. Balaji. Thank you, sir. Now, an introduction of the Moot Court video will be played. Please sit and enjoy. Hello all, I am MD Prasanna. In this video, we are going to see about the moot proceedings. This is a formal attire of a moot court competition, and in a court hall, we have two court officers. The role of the court officer is to collect the time verification, intimation of duration left, and passing the document from the counsel. So now we see the petition counsel. There are three members in the council: speaker 1, speaker 2, and researcher. The role of the researcher is to help in the research, drafting the memorial, and attend the researcher's test. The same procedure applies to respondent counsel also. We will see about the arguments, rebuttal and sub-rebuttal. After addressing the bench, he will speak the facts of the case. The counsel is appearing on behalf of the petitioner in the case Sekar versus the Censor Board. The counsel is filing an application under Article 226 of the Indian Constitution. Duly noted, Lordships. With the due permission of the bench, the counsel would like to move on to the statement of facts. Much obliged, Lordships. After briefing the facts, he will move with the argument at once. If the Lordships is satisfied with the facts, the counsel would like to proceed further with the issues and the arguments. The speaker 2 of the council will proceed. Lordships is satisfied with the argument. My co-counsel will be dealing with issues 2 and 3. Good afternoon to the Honorable Bench. The Council seeks permission to proceed with second issue of the case. Much obliged, Your Worship. After the arguments, they will move on to the prayer of the case. Council seeks permission to proceed with the prayer. Much obliged, Your Worship. Wherefore, in the light of issues raised, arguments advanced and authority cited, it is most humbly prayed before the Honorable Court. So now the petitioner will do the rebuttal and the respondent will do sub-rebuttal. This is how a moot proceeds. All the best for upcoming moots. Hope you all enjoyed the video. Now, let us begin with the first session. I request the dignitaries to take the seat in front.
Without further delay, please join me in extending a warm welcome to our first guest. Ladies and gentlemen, and fellow legal luminaries, on behalf of SRMIST School of Law, it is our pleasure to welcome Advocate Balaji AP to the Novice Moot Court Competition Program 2024-2025. Advocate Balaji, Legal Associate, Sri Charan and Gautam Law Chambers, Chennai, is a distinguished alumni of the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, having graduated with distinction in BA LLB honors and later pursuing his LLM in Information Technology and Cyber Security Laws from Government Law College, Viluppuram. With an impressive academic record, Advocate Balaji has also excelled in various national moot court competitions and debate competitions, showing his exceptional advocacy skills. His research papers have been published in renowned journals, and he has contributed to treatises on arbitration law and practice. As a legal professional, Advocate Balaji has gained valuable experience working with senior advocates and has argued cases before the Madras High Court and Madurai bench. His expertise spans international arbitration, right to free speech and internet, white-collar crimes, anti-corruption laws, and civil, criminal, and commercial laws. Beyond his professional accomplishments, Advocate Balaji has demonstrated remarkable leadership skills, having served as Master of Ceremony at the Republic Day Parade in Delhi and representing Tamil Nadu, Pondicherry, and Andaman Nicobar Islands in the Republic Day camp. Advocate Balaji's commitment to community service is equally impressive, having worked with organizations such as EXPA, Colors of Glory, and UNI organization focusing on education, armed forces welfare, and social causes. As we embark on this moot court orientation program, we are honored to have Advocate Balaji share his valuable insights and expertise to our guide and our participants. Advocate Balaji, we invite you to kindly enlighten our students on the nonsense of moot court proceedings, sharing your expertise on effective advocacy, research, and argumentation techniques. Your guidance will undoubtedly enhance the learning experience for our students and set the tone for a successful competition. Please join me in welcoming Advocate Balaji to deliver the orientation address. Check. Check. Hello. Good morning to everyone here. I would first thank Asma for the warm welcome which was given to me. And I thank the management of SRM and the professors who have extended an invitation for me to be here today to share my experience about how moot court is and what moot court is. Before we get into all that, I feel very nostalgic because 10 years back, imagine all of you are from 5 years course. Yes or no? 3 years? Anyone from 5 years? Okay, great, splendid. So 10 years back, I was in the same seat as you, not here, but in my college, attending the induction program and the inauguration of the Moot Court Society. I had absolutely no idea that Moot Court would play a very big part in my life. So if you have your mobile phones or something, Instagram, everything, please keep it aside for at least my session. Let me be very selfish. At least for my session, just keep it aside for 1 hour. I always believe a class has to be interactive. So I would try my best to keep this session a more interactive session so that we could talk to each other and understand what mooting is. Before that, professors who are here, Mr. Anand and
Mr. Jay Ganesh sir, were also my professors in college. So when I was in college, I used to run around to them asking for help for a moot court proposition or a moot court law. And there'll be a guiding factor when it comes to how you approach a moot court problem or an interpretation of law. So I would extend my gratitude to them for all that I've achieved in life so far now. So thank you, sir. I take this opportunity. Slides are ready. Okay, so about me, a lot was spoken that I was into mooting when I was in college. I attended my freshers moot, and then from there I participated in a couple of moot court competitions. Can you have the next slide, please? Sir, next slide. Okay. About me, I don't know how many of you listened to Asma here, but I've done almost 25 to 27 moot court competitions in my entire 5 years of college. So a couple of you who are from 3 years here will have 3 years time period to do competitions. So I had 5 years of time to do moot court competitions. So I had probably, 10 semesters. So each semester, even if you take 2 moot court competitions, you will end up doing 20 moot court competitions at the end of 5 years. So I was fortunate enough, and my university was supportive enough to. Thank you. And my university was supportive enough for me to do that many number of competitions. So when I started mooting, I always thought what mooting was. Does anyone here has an idea of what mooting is? You've Googled it. You saw a video now. Excellent video by the committee. So a mooting is like a model court competition. Okay? Even when it comes to mooting, I would call it, there are 2 different ways of thinking of taking a moot court competition. One is a traditional moot, where a university will release a problem and then the competition or the process goes. So you call it this a moot. Then a second type which is available is called a trial advocacy competition. A moot is where you get a problem and you argue on the law. A trial advocacy problem is where you get to cross-examine a witness or you get to chief examine a witness. Everyone has seen movies. You've seen movies? Yeah. You're so good boys or good ladies and gentlemen that you have not seen movies in your life. You've seen movies, right? In movies, you've seen a lawyer cross-examine the witness. He will be like, Ganam Kotar avargale. Correct? Saatchi onde indha mari solranga. So that is the type of cross-examination which you do. So that, even before you go to a court or a municipal court or a trial court, you get an opportunity to do that in college. How? In form of a trial advocacy. So there are broadly two different types of moot or mooting competitions which you can go to. So format of a moot court competition. So before moot court competitions are in state level, they are in national level, they are in international level. So a basic moot court competition will have a specific format. For example, you will have preliminary rounds. A preliminary round is where you start with round 1 and round 2. Each moot court competition will have participants like you. Probably you are from SRM University. There will be 30 other teams which are participating in the competition. Not just you, 30 other teams. So they need to choose who's going to go to the next rounds. So there'll be elimination. So there'll be round 1, round 2. If it's a very big moot court competition, then there's something called as octa rounds. Octa rounds is like a IPL match where you play against each other, and then at the end, who's in the top of the table will get to go to a quarterfinal or a semi-final. So there are different formats of a moot court competition. Some moot court competitions has a memorial elimination round, where for you, even to attend the moot,
first you need to qualify for a memorial selection. So that's broadly how a moot court works. From your preliminary rounds, you go to your quarterfinals. From there, you qualify to a semi-final. From there, you qualify to a final. So how you approach every round is very different. A preliminary round might probably be only for 30 minutes, or it might be only for 1 hour, where each of you get only 10 minutes to speak. But your approach to a quarterfinal will be very different. A quarterfinal will be for 1.5 hours. So you'll have more time to speak. When you go to a final, you'll be arguing before a sitting High Court judge, or you'll be fortunate enough to present your case before a sitting Supreme Court judge, or a district judge, or anyone. So before them, you'll get more time to present your case. So a final probably goes on for an hour or hour and a half. So you'll have more time. So your strategy or approach when it comes to a preliminary round, your quarterfinal round, your semi-final round, and your final round is very different. We'll come to all that at a later part of my session. But for now, broadly, do you understand what a format of a moot court competition is? Do you or do you not? Guys, come on. Hello, last benchers. I was also a last bencher. So I get that empathy and sympathy, putting my shoe in you. So, moot court broadly 2 types. What are the 2 types? First is a moot court, the other one is a trial advocacy. And in a moot court, you have preliminary rounds, you have quarterfinal, you have semi-finals, and you have a final. Okay. Moot proposition. So every moot court competition has a moot proposition. Moot proposition is like a case. Case na enna sir. Moot proposition na enna sir. Facts of the case. Thank you. So a moot proposition will have facts of the case. For example, Balaji went to London and Balaji stole the Kohinoor diamond. And Balaji came back. This is the facts of the case. This is your moot proposition. So now your task will be to say, Balaji cannot be prosecuted in India because the crime happened in London. So in typical moot proposition will be something like this, where it talks about jurisdiction, where it talks about facts, and where it talks about issue of law or issue of fact. So a moot proposition could be related to criminal law. A moot proposition could be related to civil law, contract law, arbitration law, torts. What other law do you know? IPR? Wow. Cyber law. So there are a lot of different laws which are there. So each moot court proposition will have an intro which says that state of Nagaland, or it will be all imaginary names. It will say Bharat Purush is a country, or it will say Ramayana is a country, or it could say Disney Wonderland is a country and you're a citizen there. So moot court competitions or propositions are very artificial in nature. It is more of imaginative in nature, saying that this thing happened here. But if you read down the moot court proposition, you will understand that the moot court proposition is actually related to some incident which happened in India, or some incident which happened in England, or some incident which happened in the international forum. So it will be very easy for you to research if you get to know if your moot court problem or a proposition has some link to any current events which are going, or any events which has happened in the past. Team formation. So you had a beautiful video as to what a moot court competition is. You got an idea. There's a petitioner, there's a respondent, and then a moot court competition consists of 3 members. But in international level, for example, if you go for an moot court competition, an international moot court competition which happens in Hong Kong or Vienna or ICJ, Hague for that matter, there is Nuremberg trial, there is Viz arbitration moot.
So a lot of these moot courts not just stop with 3 people, but you can have a member of 5. So each moot court competition will have its own team composition. So for that, you need to read the rules of the moot court. But traditionally, in national level moot court competition, the team members are only 3. The speaker, and a researcher. So that's how your team composition is. And how you decide on your roles also matter. We'll come to that later. So when it comes to deciding teams and deciding your roles, usually what happens is, when it comes to a moot court, people always choose their friends, correct? Hey, I am your hostel roommate. Let me and you do a moot court together. Hey, you come with the bus in me, so it will be easy for me to discuss with you. So let's do a moot court together. But choosing a team cannot be that simple, okay? There could be someone who's academically very strong, okay? That person could have good research skills, but he could not have that ability to speak or convince people. There'll be a person who's like me, who can convince anyone. But substantially, someone has to tell him that this is what you need to speak. That's how a team is made. Speaking is something which you can pick up. It's not a Herculean task. It's very easy. Public speaking is very easy. You can easily pick it up, be it English language or Tamil language, but predominantly moot court competitions are in English. You also have Tamil moot court competitions. People also compete in that. But predominantly, prestigious moot court competitions are mostly in English. So your command over the language is very, very important. I'm not saying it's very difficult. It's very easy. Probably you need to read more of Hindu paper, watch more of series and movies with subtitles and pick up English words. Simple as that. Just because you're from a rural background, or just because you're from a Tamil medium school, or just because you don't have an exposure like how I had because I was born and brought up in Chennai, it doesn't matter. English, definitely you can easily pick it up. Whatever reels or movies you're watching, watch it with a subtitle. Whatever new words you get, pick that up, look for it in Google, learn it. Simple as that. Okay. Picking the right moot court. All of you are in your first semester. First semester, what laws have you studied? Torts, contract, crimes, jurisprudence, okay, constitutional law. Correct? Some law you have studied, some part of law, either constitutional or contract, any type of law you would have studied. So while you pick a moot court competition, think about 2 things. What is the law which I like? Okay. So obviously, when you join law college, everyone will like, criminal law, super. Murder case, very good. That's the convention. But when you come to law, there are a lot of other things which you will learn when you come to college. But essentially, when you enter college, 2 things you'll know. Sir, law na, civil law, criminal law. All sir. But there are a lot more other things to it which you will eventually come to know when you do your course. So when you pick up a moot court competition, so moot court competitions, there are national level and international level competitions. There are moot court competition on arbitration law. There are moot court competitions on investment law. There are moot court competitions on criminal law. There are moot court competitions on commercial laws. Every subject in your curriculum will have a moot court competition. So what I did in my 5 years of college, each semester I'll pick a moot court or a moot court proposition which is in relation to my subject which I am studying. In my first year, I did a moot court. So my first semester, I had contract and torts. For me, I don't like studying.
So I wanted to find a way to excel in college. But I like speaking. First year, first semester, I did a law in torts. My teacher tried his very best to teach me pigeonhole theory, everything. But for me, I understood the subject better, probably by me. Because for that moot court competition, I studied torts. I had to know what was strict liability. So each semester, I would pick moot court competitions in relation to the subject which I have in college. 2 job done, moot court also you'll win, subject also you'll master. Very easy. So that is my strategy. So if you ask me which moot court did you do in your first year, I did contract law moots where Mohur Bibi versus Dharmadas goes. I don't know if you have heard about it. That was something, a moot court competition was based on that, saying that minor contracts are void. But for me to understand it by studying in books or college was very difficult. But in a moot court problem, when someone said, hey, there was a very good singer who entered into a contract, but he was a minor. They failed to pay it back to him. What will you do? Now I started to research. Okay, minor contracts are void. This is something which I need to learn even for my college exam. So that is how I picked my moot court competitions. But you could pick it in your own way. Probably in the future, you want to become an arbitration lawyer, or in future you want to become a criminal lawyer, or in future you want to become a service lawyer or a writ court lawyer who practices in the writ jurisdiction. You can probably pick your problems based on that. So moot court problems are, you have variety of moot court problems. Any niche of law, be it information technology law, be it cyber law, any field of law, you will be able to pick up a problem and then work on it. So picking a moot court competition, you have to think about these 2 factors. Do I really like the subject which I am going to work my moot court competition on? So that is something which you need to look at. So, sir, where can I find all these moot court and where this moot court propositions are? There are websites called Law Octopus. I don't know if they are still functional. Have you Law Octopus website paathirukingla? Law Octopus. And there are also Instagram pages of national law universities. For example, SRM University had an Instagram page. And I follow a lot of law school law pages. I was surprised to see that there was a poster regarding this induction program in SRM's law schools page. So like that you will find other law schools hosting moot court competition. So that is where you can find that, oh, okay, Savita College is doing a moot court competition. How can I participate? Or, okay, School of Excellence is doing pro bono enviro national moot court competition. How can I participate? So finding where the moot court competition happens, you can either find it in Law Octopus website. There are also a lot of other websites which are available, which will say, hey, registrations are open for moot court competition to be held in Delhi, or to be held in Patna, to be held in Jodhpur. That is where you can find where is the moot court competition, what is the moot court proposition, or what is the rules of the competition. Or a college could invite SRM. They could send an email to SRM. SRM or your university moot court society will put up a notification saying, hey, there is a competition which is going to happen somewhere. We need participants. So that is how you register for a moot. Okay, format of a moot court competition. The video has made my job very easy. So when it comes to a moot court competition, just like how you saw in the video, there is something called as petitioner side arguments, and then there's something called as respondent side arguments. So before all that, you'll need to prepare something called as a written submission, which my friend Tanvi will be talking about in our session. So when it comes to a format of a moot court competition,
a moot court competition, like how I told you, for a preliminary round, a timing will be different. For a quarterfinal round, the timing will be different. Semi-final, the timing will be different. Finals, the time will be different. Judges would also be very different. For a preliminary round, it could be a professor of a college and some new lawyer or a young lawyer or a young graduate. Quarterfinal will be a bit more experienced person. Semi-finals will be someone who has a doctorate and some experienced lawyer. And finals usually have retired high court judges or high court or sitting high court and Supreme Court judges. So when it comes to format, the role of a researcher is very simple inside a moot court hall. But the role of a researcher outside of a moot court hall is phenomenal. He has to prepare the memorials. I'm not saying when I say he, it is as a team collectively. It is not just a responsibility of a researcher. But as a team, they'll need to collectively come up how to address arguments in issue 1, 2, 3 so that you can put it in form of a memorial. When it comes to presentation of the case, so like how the video started, said, may please his honorable court, I represent the counsel for the petitioner, or I represent I'm the counsel for the petitioner. From there you start, you give the facts in a nutshell. Your moot court proposition could be of 100 pages. But you will need to give that facts in a nutshell in just 10 sentences or 5 sentences. To say that, okay, the moot court proposition is in some 10-15 pages. But my lord, these are the only important facts which are necessary for this purpose of deciding my case. From there, you can go to what are the issues which are involved, how you're going to address the issues, what is your time split. So how you play with the bench is also a very important thing which you need to do. So a format when it comes to a traditional moot court competition is this. But when it comes to a trial advocacy competition, there is a separate whole new competitive arena called trial advocacy. It is where you start with a opening statement, where you come and you give the prosecution's case. Then there's prosecution's evidence, where you call the prosecution's witnesses, chief examine them. Then later your respondent counterpart will cross-examine the witness. And then it will be defense opening argument, defense side witness if there are any, and cross-examination of the defense. And at final, there'll be closing arguments by the prosecution, closing arguments by the defense. So in a trial advocacy competition, it's very interesting because you will get to train witnesses. For example, it could be Tanvi who's there. She's a participant in the competition. So I need to go train Tanvi to say, Tanvi, now you're a doctor. You have done the post-mortem in the case. These are your facts. You will need to know these are the questions which the defense might ask you. These are the strong points in my case. These are the weak points. So how you have to answer it or strategize your case, it's pretty normal, like how you work a normal case in court. So that's something which happens in a moot court. Okay. When it comes to a moot proposition, can I have your attention? அந்த வார்த்தை சொல்லணும்னா எல்லாரும் வந்து either you are on your phones or either you are on your own with your own mind or talking with someone. Okay, so a moot proposition, like I said, it's a bundle of facts. So when you are reading a moot proposition, you will see a clear storyline. A moot proposition could be very easy. It could be something which happened in Tamil Nadu, where government of Tamil Nadu is trying to ask fund from the center. So they filed a suit in the Supreme Court. So your storyline could be that. It could say, in Indian, it would not say India, but they would refer to another name to say that in the country of Bharatya, a state called, think of any imaginative name, Daenerys Targaryen state has come, and since they are out of finances, they have filed a suit in the Supreme Court
to get the funds from the central government. So your storyline could be that, or your storyline could be, it could be on Article 370, or it could be on marital rape exception. So there are broader constitutional challenges which are there. So your storyline will be predominantly on that if you're doing a constitutional law problem. So it could be a pending issue. Your moot court problem could say, Balaji was arrested, his phone was confiscated by the police, and he was compelled to open his phone while he was in custody. This is your moot court problem. So this has a mix of constitutional law, this has a mix of criminal law, this has a mix to an extent of evidence law. Fruits of poisonous tree. You can keep arguing on that. So when it comes to that, the moot court proposition could be for 10 pages. But broadly, whether police first could have seized the mobile phone, second, whether police could compel Balaji to give the password, third, if I don't give the password, without a warrant, can the police open my phone and get data which they want, and whether that data can be used in court. It was a very simple case of police taking Balaji's phone and compelling me to say password. But if you see the legal issues which are involved, broadly there are so many issues. So that's how you identify a moot court problem. A moot court problem could be very simple. It could be on consumer law, it could be on torts, or it could be on your fashion law, or any law for that matter, IPR, copyright. So it's just about identifying what the core issue is. So for that, you will need to master the application of law, like how your dean mentioned in the start of the session. Law school teaches you the letter of law. They'll tell you this provision is there in the Bar Act. They'll tell you for this provision, you'll find the interpretation in the commentary or in your book. But how can you apply that to a case? That is where moot court competition comes. All of you would have, if you have read constitutional law, you would know Article 14, Article 21, right to life, right to equality, Article 20, where there is 20 clause 3 when there comes self-incrimination. I cannot be compelled to incriminate myself. So all these are broad things which are there in the book. But when it comes to a moot court competition, as a student of law, someone who's there in the first year, you'll be thrilled. You should be thrilled to use that law in the facts. To say that, hey, I've read this in the book, but now I'm able to apply this somewhere to argue that I cannot be compelled to give password, because if I give the password, I'll get caught. Then it's 20 clause 3. So I should not give it. But if I don't give it, police will say, I'm not cooperating with the investigation. They'll cancel my bail. So that's the kind of complexities which are involved. I know you're in first year of law, it's very complicated for you. But that's how moot court enhances your thinking skills. Like how the introduction was given, critical thinking skills to analyze and to see that, oh, it is not just Article 14 or 19 or 21. There are also exceptions to it where the state can curtail my right. So it's all about balancing interest, whether it's the state or whether it's the personal liberty. So that practical application you'll only get when you do a moot court competition. So a moot court competition, if a moot court proposition is for 20, 30 pages, probably 10 paragraphs are important in that. So for that, you'll need to read the moot court proposition 100 times. You should know that this place, this sentence is there. This page of the moot court proposition, this storyline was there. So only if you read the moot court proposition so thorough that you have it in picture in your mind, you will be able to identify where the facts are and you'll know what is the core storyline. Identifying issues, just like I told you, very easy problem of police confiscating my mobile and asking me for my password, has so many issues in evidence law, so many issues in constitutional law, so many issues in procedural law of criminal procedure code or the new code which has come. So that's how you need to identify issues. So for that, you will need to think of, if it's a consumer law problem, it is not just about consumer, how it is contract oriented or how it is company law oriented.
So you'll need to think of different analogies to see if is this just a criminal law competition or it is also constitutionally related. So there's this last line, if you can read. Importance and relevance of clarification. Since you don't have an idea of how a moot court works, so moot court problem, for example, let all of you imagine that you're going to participate in a moot court competition in January. For a moot court competition to happen in January, imagine I have a university, Balaji University of Law. I'm conducting a moot in Jan. So for me to conduct a moot in Jan, my preparation starts now. So what will I do? Balaji University will release a moot court proposition and say, hey people, law students all over India, Balaji University of Law is conducting a moot court competition. And the moot court competition, the facts of the case are this. So I release my moot court proposition 2 months prior. So when I release it, law students like you will go through my moot court proposition. The moment you see, okay, in Balaji University of Law, the facts of the case are Balaji was arrested, Balaji's phone was confiscated, Balaji was compelled to give his password. So now you'll be like, okay, why was Balaji arrested? One, you'll need a clarification, correct? Because the storyline is very vague. Storyline doesn't give you anything. So you'll ask, hey, why was Balaji arrested? Second, you'll ask, what phone was Balaji having? Third, which police arrested him? Was it the Enforcement Directorate or was it CBI or was it State Police? So all these clarifications will be answered by the university, who's the host. Host will say, hey, you have so many doubts. Along with the moot court competition proposition, I'm going to release a set of clarifications, which was asked by all the participants. So if any of you have similar doubts, you can read the clarification and understand the problem better. So when it comes to a moot court competition, always be aware that there'll be always a clarification which is released later. So you'll know the moot court problem, whatever doubt you had, will be clarified by the host or the organizer at a later point of time after you ask all your doubts. So that's something which you need to look at. So when Tanvi will be covering how to go issue-wise and everything. But broadly, when it comes to moot court, a proposition, it is all about identifying issues. What is the recent movie which was released? What is the recent Tamil movie? Okay, Amaran. So there could be a fact proposition which says, who was the producer in Amaran? Now everyone will answer. Kamal Haasan. Kamal Haasan was a producer. The director was someone. The actor is someone, correct? So Shiva Karthikeyan is the actor. So your moot proposition is, Shiva Karthikeyan acted in the movie, Kamal Haasan produced it, Amaran is going to release tomorrow. Shiva Karthikeyan is not paid. So he files a suit in the High Court saying, before my dues are cleared, the producer and the director should not release the movie. That is your moot court proposition. Now you need to understand what are the issues involved in the case. Issues are principle of injunction, whether there is balance of convenience. So all these principles which you need to look at and say, hey, first issue of the problem is whether the suit is maintainable. Second, whether such an injunction which is prayed for can be granted at an interim stage. Third, whether the prayer for recovery of money can be ordered or not. It's probably a moot court competition could simplify all this because you don't have a trial or evidence. But if it's a trial advocacy competition, you'll get a chance to chief examine Shiva Karthikeyan and cross-examine to ask, hey, before this you acted in a lot of movies. Did you have profit? That's why the producer didn't give you money. So essentially, identifying core issues in a case is this. You'll be given any case. It could be Amaran case, or it could be Balaji's case, or it could be any case for that matter. But in any case, issues are legal issues which are involved. Whether
the case which was filed is maintainable or not is the first issue which you raise in any moot court competition, whether the petition is maintainable. Be it Article 32, be it Article 226, be it a civil appeal, be it a appeal before NCLAT, NCLT, arbitration, 37, 34, anything for that matter, first issue is whether this petition is maintainable. So from there you can pick up whether it can be done, that can be done. That's how you identify issues. Okay, we spoke about this. Choosing your moot court partner. To reiterate, to say that I've done 20 different moot court competitions. So coming to your, so my last moot court competition, I participated in SRM. So SRM hosted a moot court competition in 2020. So my teammate was me, Tanvi, and another colleague. So we are three of us. We have never done a moot court competition together before as a team. But we chose each other because our interests were aligned. I know that Tanvi was a professional. I know that if I ask Tanvi that I need a draft before 10:30 in the night today, she will either tell me I can do it or I will not be able to do it. But if you have someone of your friend who say, hey, 10:30, kandipa pannirla, no issues. But then when the time clicks 10:30 or time comes to 10:30, later that person should not say, hey, I had some other issue, so I was not able to do it. So professionalism is something which is very important when you pick a moot court partner, your team. He could be a best friend, but he'll be your worst teammate because you'll not be able to work together. So choosing a moot court team is very, very important. It could be someone who's academically bright, or it could be someone who has no academics but very good in speaking. It could be a balance of both. But you need to pick someone who's both compatible to you, where you can rely on that person and who is also a professional. So in that way, you'll need to pick a team which has a combination of all these three. It could not be, hey, that person is my friend, so I need to do it. Or this person is coming to me with the bus, so he's good. Or this person is from my native place, so let me do it with him. So because English is a problem and he also problem in English, so it'll all match. No. When it comes to choosing a team, this is something which you need to look at. When it comes to a moot court, one important part which you need to look at is, can you call it? It's called research. Research is a very, very important thing which you need to have grasp on. Anyone say, okay, research platforms na enna theriyuma? Do you know what research platforms are? Research platforms. Okay. So research platforms are Manupatra, SEC Online, Hain Online. There are a lot more research websites. Now you have artificial intelligence to help you in research. So you need to be a master as to how you use these websites. So there are certain keywords which you can put. There are certain key phrases you can put. You can search by citation. You can search by section. You can search by phrases. You can search by words. So only if you are able to do all that, you will be able to know what a research is. For example, when I spoke about someone confiscating my phone, I need to go look at self-incrimination to see what are the cases which are available in self-incrimination. First case which is going to pop out in SEC Online is Selvi versus State of Karnataka, where narco analysis was analyzed by the Supreme Court and was given. So that's how you find. You go to Selvi versus State of Karnataka, you will see Selvi versus State of Karnataka will have 10 different cases, which will say, hey, they referred to Nandini Sadapti and then they decided this and that. So you'll go in a spiral to see 2016 Supreme Court is referred in 1980 Supreme Court. It refers to 1960 Supreme Court. All these are relevant to me because I am saying they cannot take my password. But if you're the prosecution, you're going to say, hey, all this is there, but there are exceptions. That's how you need to research in your skills. When it comes to a speaker has to be good in presentation. So every speaker will have a game plan. He'll be like, okay, I have only 10 minutes. Within 10 minutes, I need to cover all these points.
So you'll have a mind map in your hand and then cover it. You'll need to be very confident. You'll need to be very convincing. Because convincing is not just to say, or confident just to say, I am good, I will do it. No. You'll need to read the judge's mind, which Veera sir will cover. So how do you read the judge's mind to know this is what the judge is expecting out of me? இதுதான் என்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறாங்க, நான் இதுதான் பேசணும், இது பண்ணாதான் என்னால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். பட் ஃபார் தட் யூ வில் நீட் டு நோ வாட் இஸ் த ஸ்கோரிங் கிரைட்டீரியா ஃபார் யோர் மூட் கோர்ட். ஸ்கோரிங் கிரைட்டீரியா मतलब you will have every moot court problem will have these are the scoring criteria. You will be scored for your presentation, you will be scored for your legal knowledge, you will be scored for your what do you call time management, you will be scored for your demeanor in court, how do you approach the bench, how do you respond to the other side. All this collectively decided and you will be scored for probably 100 points. You will be scored 80, 90 based on different parameters. When it comes to research for national and international, there are different divergence, different research engine which you use. When it comes to a national moot court competition, it will be Manupatra or SCC Online or Indian Kanun. But when it comes to international moot court competition, you might need to go to Oxford Digital Library, you might need to go to Hain Online. There are a lot of different resources which are available for international. So when you start research for your moot court, you first need to know what is the issue involved in the case. இப்போ நான் ஒரு மூட் கோர்ட் ப்ராposition பாலாஜி வாஸ் கான்ஃபிஸ்கேட்டட் his ஃபோன்னா இது எந்த லாவில் வருதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். இஃப் இட் இஸ் கிரிமினல் லா, இஃப் இட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் லா, இஃப் இட் இஸ் எவிடன்ஸ் லா, ஆர் இஃப் இட்ஸ் ப்ரொசீஜரல் லா, ஆர் இஸ் இட் அ மிக்ஸ் ஆஃப் போத். ஃபஸ்ட்டு அதை கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு next you need to find out what are sections are involved. இப்போ கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்ல அரெஸ்ட்னா இந்த செக்ஷன், ரிமாண்ட்னா இந்த செக்ஷன், பெயில்னா இந்த செக்ஷன். If you take that sections out and then you research, you will able to know, okay, இப்படி அரெஸ்ட்னா இந்த கைட்லைன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும், 7 years கீழேனா 41A நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கணும். That's how you find out what is the research involved in your proposition. Not just for criminal law, be it contract law, Moorbi versus Dharmadas goes, or be it torts law, strict liability, anything for that matter, you'll need to know what the keyword is there in the moot proposition and what I need to search for. The moment you start collecting research, start a separate Word document and say, this case, this paragraph, this has been said. Okay, this is relevant for my petitioner argument. This case, this line, this judgment is against me. Okay, it's okay, but this is for my respondent argument. So when it comes to research for a moot court, there are no winners or losers. Because petitioner சைடும் பேசி ஆகணும், ரெஸ்பாண்டன்ட் சைடும் பேசி ஆகணும். ரிசர்ச் பண்ணால் ஒன்று பாசிட்டிவாக கிடைக்கும், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக கிடைக்கும். எதுவுமே சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி கிடைக்கலன்னா நம்ம தப்பாக பார்க்குறோம்னு அர்த்தம். ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கும் ரிசர்ச், இல்லைன்னா நெகட்டிவாக இருக்கும். சம்மந்தமே இல்லாமல் வேற ஏதாவது வந்ததுன்னா நம்ம போகிற ஆங்கிளே சரியில்லைன்னு அர்த்தம். வெரி சிம்பிள் அஸ் தட். Positive or negative in research doesn't matter because you need to argue both for petitioner and even for the respondent. But ரெண்டுக்குமே சம்மந்தம் இல்லாமல் ஃபோன் கான்ஃபிஸ்கேஷன் பார்த்து ஐஃபோனே இவ்வளோ விலையா இருக்குன்னு நீங்கள் ரிசர்ச்சில் போனீங்கன்னா then that means that you are out of your scope. Just take 5 more minutes. When it comes to a moot court, you need to read your problem. You'll need to know which side you are in, petitioner or respondent or which court you are in arguing. So moot proposition could be based in Supreme Court of India, it could be High Court, it could be a tribunal, it could be NGT. எந்த ஃபோரமில் இருக்கும் அப்படின்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். Create a timeline of facts. Moot court proposition எப்பயுமே bundled-ஆ இருக்கும். It will be paragraph story-ஆ இருக்கும். It will be better if you have a dates and events to say that this date this event happened, this date this event happened. So that will be easy for you to tell facts or convince the judge to say that, sir, this date only this happened, not as my learned friend said. So that's very important. Read the rules. Every moot court competition will have rules. Every rule is very different. Some might say you might have negative points. Some will say you don't have any negative points. So it's very important that you read the rules.
Okay, when it comes to research, I'm not going into primary, secondary in terms of how you see research papers. But primary, secondary sources when it comes to research is there are a lot of articles these days available in Live Law, Mondac, SEC Online, Manupatra, where people discuss about eminent legal issues. It could be about Article 370 or it could be about anything. You can pick out cases from that to say, hey, this person in his research article has said this is wrong and he has supported his conclusion with these cases. I can use the same for my argument. So that's something which you need to look at, how primary and secondary. Okay, very important thing which I come to my last segment of this session. Why mooting matters. So, a very important thing. இவ்வளோ நேரம் 1 hour ஒருத்தர் வந்து உயிரை கொடுத்து கதற பேசி உங்களெல்லாம் ஃபோன் பார்க்க விடாம எதுக்கு வந்து இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, mooting is a entirely different ball game. What I am today, so to give you a brief work about what I do in my life, I work for a law firm. Whatever news you see in the recent times, something or the other, my law firm will be involved in it because most of the clients we handle are political clients. So most of our clients are either ex-MLAs or ex-MPs or sitting MPs or could be a minister, political parties, faction disputes. We deal with listed companies. We are dealing with a Singapore company who has a 500 crore award here, which we are trying to execute. All this, I landed a job or I landed a position in the firm which I am working in is only because the partner who works there in my firm, he saw the CV and he said, hey, you've done so many moot court competitions. You've represented India in SARC International Moot Court Competition. You're someone who knows what law is. You might not have the practical experience, but you know how to research. You know how to analyze law. So, famous YouTubers, we do cases for all of them, defamation and everything. So for that, to get you a legal profession, getting a good job with a good package and a good office is very difficult. It's very, very difficult. So for you to do that, you will need a brilliant CV. Mooting is your first step to land you that dream job. Hello. Mooting is your first step. இப்பெல்லாம் ஜாலியாக தான் இருக்கும் காலேஜில் இருக்கும்போது. நானும் அப்படி தான் இருந்தேன். காலேஜ் அப்படி கிராஜுவேஷன் முடிச்சு கிராஜுவேஷன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கும் போது வேலை இல்லையே அப்படின்னு தோணும். அப்போ தோணும் காலேஜில் 3 வருஷம் ஏதாவது பண்ணியிருக்கணும். That's the kind of regret you should not have. So for that, you'll need to do something to build your CV. Moot court is a brilliant addition to your CV. If practicing lawyers or firms, they see that you've done a moot court, they'll know that this person knows how to research. This person knows how to draft. This person knows how to put law and facts together. So this is someone I can use in my office. You might not know how to file a plaint. You might not know how to file a complaint. You might not know what is a writ petition, what is an affidavit, how much is the court fee to file an injunction suit. All that a lawyer will be ready to tell you or teach you. But to teach you the basic things about drafting, to say that A, B, C, ella onna sethu potta and the law sethu podnu, that's very difficult. So if you do a moot court competition, you'll give an impression that you know how to handle both law and facts. Networking. Since I've done more than 20 moot court competitions all over India, I have a friend in each high court. So recently I had a matter before Jabalpur. Anyone knows where Jabalpur is? Jabalpur. No one? Very good. I also didn't know. So I called up my friend who's from Madhya Pradesh. I told him, hey, I have a matter before Jabalpur. I'll need to file something. He said, hey, no problem. I have another friend there.
So this person, I met him in a moot court competition which had happened in Delhi. So we had to file a quash petition in Jabalpur for parents who were in a 498A case. So I told him, then we filed, we won, and then they went to Supreme Court. Now we have another friend in Supreme Court who's handling the matter. So this networking, if Balaji was just sitting in SRM University, coming to class daily, studying, doing whatever the teacher says and goes back, nothing will help you in your profession. So for that, you need to step out, meet a lot of other people who will be your potential business opportunities for you in the future. Another friend of mine from Delhi had to file a caveat in Chennai. First person he called, hey Balaji, I've seen you in this moot court competition, you are very good. So can you just file this caveat for me here and follow up the matter? That's how you network and build connections. For law students, for someone like me who's coming here, when I was in college, I had partners from different law firms coming to judge moot court competitions. Immediately, you go build a net. Okay, before all that, do all of you have a LinkedIn account here? Hello? Instagram? Facebook? உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் அக்கௌண்ட் இருக்கோ இல்லையோ, ப்ளீஸ் கோ ஸ்டார்ட் அ அக்கௌண்ட் இன் லிங்க்டின். Put a nice professional photo. Don't put some Ilayya Thalapathy Vijay photo, Ajit photo in LinkedIn and say Balaji or someone. No. Have a nice professional passport size photo and some photo where you wear a suit or a blazer. Create a good profile in LinkedIn which says that you are so-and-so student studying in so-and-so university and you have these skills. So when you go for a moot court competition, you will meet someone. Someone is very serious in life. And if someone who's into networking and everything, who's into big firms and everything, they'll be in a LinkedIn profile. Or at least they'll have a visiting card. If you go talk to them and tell them, sir, I'm a first generation law student, I'm from Dindigul, I'm from Tenkasi, I don't know anyone here. Now that I've met you, I see it as an opportunity to come and intern with you, or see it as an opportunity to come and learn from you. That person will definitely help you, will give you a card or give his LinkedIn account to say, hey, contact me. I'll see how I can help you. That's another way to build network so that you will get a job in the future or someone. Because other than that, where are you going to meet people? You are 40 kilometers away from High Court. Only way is you need to network, or you need to do internships and get that network. And exposure. So just like how most of you are from Tamil Nadu, I was also from Tamil Nadu, Chennai, where I didn't know Hindi. The moment I started traveling north, I became a full Bollywood fan. Any Hindi movie without subtitle, I can see. So that's the kind of exposure you get. Now, why is important? Because I travel to Supreme Court every week. For some matter where I need to go and come back, most of them they are very comfortable with Hindi. So if you brief them a case, you say, sir, this. They'll reply back and ask you questions in Hindi. I'm not saying it's correct or wrong, but that's something which you need to pick up. Be it Hindi, English or Tamil. If you come to Tamil Nadu, all your trial court documents are in Tamil. Tamil தெரியலனா trial courtல practice பண்ண முடியாது. எழுத்து குட்டிலாம் படிச்சிட்டு இருந்தா close. So for that, if you are very serious about litigation and practice, Hinduவோட தினமலரும் சேர்த்து படிங்க. I'm not promoting some newspaper, but read some Tamil form so that your Tamil will increase. FIR, charge sheet, எல்லாமே பார்த்தா விட்னஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தமிழில் இருக்கும். அங்கே போயிட்டு பா லா ஜி அப்படின்னு எழுத்துக்கூட்டு படித்தா முடிஞ்சிச்சு. ஸோ யூ நீட் டு பி வெரி எஃபிஷியன்ட் இன் விச் லாங்குவேஜ் த கோர்ட் இஸ் ஆல்சோ தேர். English is also important. Whatever state you are from, which you are going to practice, local language there is also important. Why mooting matters? Skill development. So if you see how confidently I'm speaking for the entire 1 hour without any break, moot court has played a very major part. So it helps in developing your skill, your oratory skills, your advocacy skills, your code craft, your presentation. Everything matters when it comes to a moot court. So all these, there's one line which says formatting. Can you read the fourth line? Formatting.
First time I joined a office, they told me, pa, and the petition docket potter abdinanga. I was an intern by then. I didn't know what formatting was. I don't know if you all know what the docket is first. Docket na ஒரு பெட்டிஷன் பின்னாடி ஒரு ஹாஃப் பேஜில் ஒரே ஒரு இது வரும். அதில் வந்து காஸ்ட் டைட்டில், ஷார்ட் காஸ்ட் டைட்டில், என்ன பெட்டிஷன், நேம், அதெல்லாம் வரும். நான் வந்து கொடுத்தோன்னே இது எப்படி ஹாஃப் ஆக்குறது, எதுவும் தள்ளவும் முடியல, இப்படி போனால் வார்த்தை மாறுது, அப்படி போனால் இப்படி போகுது, எங்கே போட்டாலும் ஏதாவது ஒரு மிஸ் ஆகிடுது அப்படி. All this formatting I learned in Moot Court. Moot Court you have points for formatting. The best format wins the best memorial. So all that I picked up in Moot Courts. How efficiently I can place my words where. All that is very important. In detail, Tanvi will talk about how you need to format and everything. But whatever you do in a Moot Court definitely helps you in your profession. Be it research, be it oratory skills, be it thinking on your feet, be it drafting, be it presentation or anything for that matter. When you finish law and you join a law firm or a private practice individual, you'll realize you know nothing. 3 years, 5 years, you would have studied law, you would have known Bangya for torts, or you would have learned Gaur for criminal law, or company law, Avatar for Contracts Act, Constitutional Law, R.D. Jain. You would have read all these books. The moment you join an office or a firm, they'll ask you, okay, can you please draft an affidavit for producing additional document? It's something which you've never heard. Additional document. Petition. No provision. So all that, this whatever you've learned from Moot Court. So now if someone says, my boss in office says you need to file a petition for additional document, now I know, okay, இதுக்கு கண்டிப்பாக சிபிசியில் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும். அங்கே போனோன்னா பிளைண்ட்டுக்கு போடுறோமா இல்லை அடிஷ்னல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட போடுறோமான்னு கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரொவிஷனில் அப்ளிகேஷன் ரெடி பண்ணணும். That's how you need to analytically think how Moot Court will help in your real life. And I think pretty much that's it from me. If you have any questions which you need to ask in terms of whatever the session was covered, feel free, or I could request the next session to continue. Any questions? Questions? Okay, thank you. Thank you so much, sir. Now, let us welcome our second speaker for today, Advocate Tanvi Khankaria, the advocate of Madras High Court. Talking about her, she is a person who is full of life, love exploring, and learning each and every day of her life. Skilled in law, legal drafting, legal writing, research, and legal contract review. She's interested in sports law, editorial work, policy making, corporate laws, constitutional laws, and anything and everything that involves learning. Moving to her experience, she's been working as a legal associate in Surna and Surna International Attorney India, and as managing editor in Ex Gratia Law Journal, and as many more. Coming to her education, she has done her BBA LLB honors in law at Dr. Ambedkar Law University School of Excellence. And coming to the question that why is she our speaker for today's Novice Moot Court Induction program, which is honors and awards. Advocate Tanvi Khankaria is the winner of the 20th edition of Lex Communica Moot Court competition at Mumbai in 2020, and also the winner of the 5th Ration Ibis Moot Court competition held at SRM School of Law at Chennai in the same year 2020. Ladies and gentlemen, esteemed guests and fellow members of the legal community, it is a great pleasure to welcome Advocate Tanvi Khankaria to the Novice Moot Court Induction Program 2024-25. Her dedication in upholding justice and her tireless effort to protect the rights of her clients have earned her a reputation as a formidable and compassionate advocate. Today, we are honored to have her
to share her expertise and insights with us. Her presence here is a testament to her commitment in advising the legal profession and promoting knowledge sharing among peers. Please join me in extending a warm welcome to Advocate Tanvi Kankaria. We look forward to her valuable contribution to our discussions. Hello. A very good morning. Everyone's awake? So, if you want to continue talking, you want to take this jovially, you want to learn something, this is your opportunity. Honestly, firstly, I'd like to thank Dean SRM University for giving me this opportunity to be here to present to you how mooting works and what I can do moving forward in the next 5 years of my life or next 3 years. Secondly, Anand sir, who is your professor here, was my first mentor when I was in first year of my law school. My first moot court, anything that I wanted to do, I went to him. And it is my honor that he has given me this opportunity to come here and talk to all of you and impart whatever I have learned in my 5 years of law school. Honestly, the first time I was sitting here as a first year law student, I really wanted someone to guide me as to how I could start mooting because it seemed very interesting. You come to law school, you want to know what are the activities you can do, how can I become a good lawyer, how can I earn a lot of money, right? These are the aspirations we have. And then we get to law school, we have to do the studying bit, and the only sort of entertainment that I had in my law school was through mooting, where I got to go to different cities, different states. 1 week I'm in Hyderabad, another week I'm in Delhi, another week I'm in Jaipur, another week I'm in Chennai. So instead of attending college class, for me, a biggest motivating factor to do mooting was, okay, college bunk kadikla, we can go attend moot courts, we can learn something. So that was initially a motivating factor for me. But later when I started mooting, I saw how I upskilled in my life in terms of understanding law, in terms of interaction in class, in terms of drafting, in terms of making conversation with other judges that I was working with. The only reason that I could get an opportunity to intern with a Chief Justice was because he was judging me for a moot court that I attended. So much exposure that I received through moot court. And that's why here today, like you said, the first session for you was what is a moot court, importance in our life, and how we can upskill in our lives moving forward was learned through the first session. Let me tell you the boring part about mooting, or rather the most important thing that you will need in your legal career. So, which is the effective art of drafting and arguments. Today I'm standing speaking in front of you, trying to make eye contact with all of you, right? While some of you are interested, some of you are not interested, some of you are on your phone, some of you are speaking to your friends, some of you are not interested at all, which is okay. This is completely your choice. But 5 years later, you shouldn't be blaming your university or your professors that they didn't give you an opportunity. So I'm trying to look at each and every one of you, whether you're interested, not interested, doesn't matter to me. What matters to me is I tell you what I learned so that you can become better for yourself.
So an important part about argument or mooting 101, as I call it, is owning your own unique style. Some of you might look serious when you're talking. Some of you might like to smile when you're talking. Some of you have a different style of speaking. So I had my own unique style where I like to express through my face. As you can see, whatever I'm speaking, if it's going to be something important, I'll automatically have a straight face. If I'm trying to joke, I'll try to smile. If I want to interact with you, I'll try and smile, talk, look around. So you have to form your own unique style when you're presenting anything. Changing voice, like suddenly going high pitched, low pitched, trying to explain the importance of every single statement that you're speaking. So if I speak in a monotonous voice, you will probably be sleepy as you already are. But that's not the point. So changes in voice modulation are all important parts of speaking in general, not just mooting, right? In movies, you see characters, every time they want to say a secret, they'll talk in hush hush tones. If they want to say something important or want to come across a point that is important, they'll shout or raise their voice and say. So it's important to own your own unique style. It's okay if you like to smile, don't smile. Just have a neutral face where you're confident and you know what you're talking about. So the first part is owning your own unique style. Secondly, the importance of a team has already been spoken about. Any sort of, I would have done about 15 to 20 moots, but I didn't do one moot with the same team. I always had a different team, and I chose to only do moot courts with team members who I know will help me do better, who are 10x better than I am, especially trying to pair up with seniors. As a first year, second year, third year, I always aimed at doing moot courts or moot competitions with my seniors so that I could learn a thing or two from them. Research, research, research. There's nothing more important than research. I did not ever like reading. I did not ever like going through the same things again and again. But as you go through law school, you have to pass your subjects. You have to study. You have to be updated with what's happening in the current legal scenario or landscape. So what I did was started reading the newspapers because I was an NCC cadet as well. So that's why my discipline to start reading the newspaper happened. But apart from that, reading is going to be a very big part of your legal career. So if you don't like reading, you either start now or figure out a way of things that make it interesting for you. For example, some of us like watching videos and learning. No, yes. So you watch YouTube videos, you read things, you watch pictorial images, it might interest you. Some of us like reading as is. So find your unique style of reading and develop the habit of reading because it's the most important part of your law journey. Next is similar, knowledge is power. If today I am confident on mooting, if I have not just done 15 odd moot courts, but also won 10 plus of them, it's because of some sort of understanding of law, right? Without that sort of knowledge, without that sort of confidence, you can't. So you need to understand and learn every single day. Lastly, tackle. Any sort of situation that comes to you while you're arguing, the judge will ask you so many questions. While I see that when the session started, all of y'all seemed interested, but now all of y'all seem extremely disinterested, which is sad on your end. But the point is that I need to start learning how to tackle any sort of audience that comes in front of me. Whether I start moving down, moving through the podium to try and make eye contact with you, it's on me. It's not on you. So I'm trying to tackle this sort of situation that is in front of me. Similar in moot courts, you will face a judge. You will face groups of judges. Some of them will continuously ask you questions. Some of them won't. But you'll have to learn how to tackle because that's how a smart advocate works. If you watch Suits, you watch Suits, you watch Grey's Anatomy, you'll understand how they tackle any sort of situation that comes in front of them. Sir? Okay.
The most important part of today's discussion here is memorial drafting. I'm going to show you at the end of the session what a memorial looks like, how you can start framing your issues, how you can start doing your work. Because no one teaches us these things. It's only through videos, experiences, going through other memorials that you hear. So, or see. So I'm going to show you an award-winning memorial at the end of the session while navigating to you what happens in a memorial. So the first thing you can do is, you got a proposition, moot proposition, moot problem that you have. Read the problem again and again. Okay? Issue. Find out the issues, find out the jurisdiction. Like sir previously said, every problem has a proper issue. Let's just take Sabrimala issue. It was a proper issue with proper reasoning and proper balance of both sides, where there was arguments for the petitioner and arguments for respondent or appellate or whoever is your party. So read your problem multiple times, get some clarity of what the issue is at hand, what the law is at hand. If you don't have that sort of clarity, you'll make a muck out of yourself when you go to moot court competitions. You'll have to learn how to read in between the lines. I think your professors would have told you that the most important part of being a law student or a lawyer or an advocate is to read in between the lines of whatever is given. So here also similarly, you'll have to read in between the lines to identify the problems. In a moot court, you'll have to argue for both sides in preliminary rounds. You might have to argue for petitioners and respondents. So you can't say that now I like the petitioners more, it's stronger, I only know how to argue for petitioners. You'll have to learn to do both things. And that way you'll learn how to reason in life as well. You'll learn how to do critical analogies, critical thinking, having an open mind, different changing perspectives, where you're not just stuck to one thought in your mind, but growing and knowing about different things, which is extremely important. Something funny? No? Sure? Tell us all. Next is to create a timeline of facts. Once you go through your moot proposition, you'll have to make a quick, brief facts. Like, let's just say you have an issue at hand and you have to summarize it in 3 points. How will you do that? Once you learn the art of reading a moot problem, you also learn the art of precision. You also learn the art of compilation. And once you learn how to compile things, things will be easy for you. The holy grail of every beautiful or an effective memorial is understanding the rules of the competition. If the rules of the competition specify that you need a table of contents with list of abbreviations and list of cases, list of the books, appendices that you have referred to, then make sure that your moot court memorial has those things. If your rules specify that you have to speak for 10 minutes, speak for 10 minutes. Don't cross it. If your rules specify that you have to have a 3-member team, then have a 3-member team. So follow the moot rules. Every moot comes with its own specific rules. Say SRM hosted a competition. They told us in the memorial, they don't need us to add list of abbreviations or table of contents. Don't add it. That's all. Other moot courts will want you to add it. Add it. Be flexible. That's what it teaches you. Go through the rules very efficiently. Again, same thing like I said, have a good eye for details, go through your rules very efficiently and very religiously. It will help you in the long run, because moving forward, when you even work with senior advocates, law firms, they'll expect you to have an eye for detail. They'll expect you to go through every single thing. They'll expect you to have sort of understanding, the basic maturity, that when you're going through a document, you go through the whole damn thing. I've given you an example here. Sir was talking about formatting, right? You heard that formatting is an important part of a memorial. Can you see here that I've written 2 in caps, 2.1 just in bold, and 2.1.1 in italics, right? Do they all look uniform? Do they all look nice to you? When you're reading a document, when you continuously see that every heading is in a different format, do you like it? Would you think it's professional? So the art of mooting starts with
understanding that there is beauty in uniformity, there is beauty in all things being the same. If the first issue you're starting to draft has a title which is capital, make sure everything else is capital. If the issue where you said you're numbering it as 1.1, 2.1, 3.1, follow the same thing. Understand that there is beauty in uniformity, there is beauty when top to end everything is the same. This is what helps you win a good, the best memorial in a moot court competition. Now, the second part is speaking. It's a little scary, right, when you have to speak in front of a judge who has a lot of knowledge compared to you who are a juvenile. Yeah? Sometimes do you feel scared in class also answering questions despite knowing the right answer? That happens to all of us. It happened to me as well. But speaking came with the art of practicing, with the art of speaking to my peers in confident English. I wouldn't say I was that profuse or that easy or that eloquent when I started law school. It came with understanding, it came with conversing, it came with doing multiple things, it came with even binge watching TV shows where I would finish 6 seasons in a span of 3 days. So it came with a lot of those things as well. And speaking is an important part. Speaking is what is a moot court competition. Even if your memorial is substandard, even if your team is substandard, but if you confidently come and speak, how do you know what I'm speaking is right? Only because of how confidently I'm speaking. I'm telling you this is how it's done because I've done it. Right? It comes from experience and confidence. And if you can exuberate that, it will work in your favor. It will help you. It will help others listen to you more effectively. If I'm going to walk and talk and sing and sleep, none of you will listen to me. Neither of you are. A lot of you aren't, but that's okay. So you'll have to exuberate a lot of confidence when you're speaking. The slide is not moving, but that's okay. Yeah. So what are the things that you need to do when you're preparing for your arguments? One of the rules that I learned much later after 5 odd moot courts as what was going wrong with my speaking? Why was I not able to connect with the judge? Why was I not able to connect with the problem as much? Was because I didn't understand what I was judged on. So when you go to a moot court, the judges will mark you on 5 or 6 odd parameters. One of them is knowledge of law, knowledge of facts, understanding your memorial, knowledge in terms of legal understanding, all of those things, your stature, speaking, court manners, all of that plays a very big role. When I show you a moot court memorial, you will understand that anyone could draft a good memorial if you get loads of memorials in your pocket. But you can't learn how to speak well. You can't learn how to speak confidently just with 1 or 2 odd days of practice. It comes with a lot of understanding, of law and your problem, and understanding that what I'm going to be marked on. So if I know I'm going to be marked on my understanding of facts, I'll make sure my facts are good. If I know I'm going to be marked on my understanding of law, I'm going to make sure I know that subject well, right? If I know that I'm going to be marked on court manners, I'll use much obliged, Your Lordship. Would you like a brief roll of facts? Due to paucity of time, can I sum up my arguments in 5 odd minutes or in 5 odd points? So you'll have to learn how to say things politely to judges, and if you don't understand something to tell them, my lordship, I apologize. Could you please repeat that question again? So with kindness and a lot of humility, moving through your arguments will help you earn brownie points, help you tell stories. While you're arguing, if you draw in analogies, there's something known as IRAC. Do you know what IRAC is? IRAC. Does anyone know what IRAC is? What is it?
Good. This is a good understanding for a first year student. So IRAC is, firstly, you start identifying or speaking about the issue. Next is you give reasons as to why are you substantiating the issue with what sort of reasonings. Next is applicability, as in applicability of law, right? Last C is conclusion. So if you follow this method, I used to follow this method every time I was arguing an issue. So let's just say if I'm arguing two issues, my mode of transport or my mode of movement through an issue would be IRAC. I talk about the issue, I reason with it, I talk about the applicability of law, I conclude, move forward. Mostly, unless it's a hot bench, I didn't get a lot of questions because I was able to convince, because I had clarity in my head, I was able to convince the judges on the same as well. So some things that matter is manner, matter, and method. These are the 3 M's apart from IRAC. So in the manner I explained to you, I'm using my hands, I'm trying to make eye contact, that's a manner. Matter, what am I speaking with you? Is it logical? Is it making sense? Is it applicable to the current issue? Method. If I know you're a judge who is not understanding my way of explaining to you, I'll change my way. I'll adapt new methods. I'll try and do something to convince you. So these are the basic 3 M's when it comes to arguing. And another method, like I told you, is IRAC. So find your method. This is what you will be scored on. So I got a demo scoring sheet. So if you can see, first scoring guide is knowledge of law. Second is how you approach questions and answers. Third is your knowledge of facts, style, poise, the way you're presenting things, your organization and time management. While we don't understand the importance of time management, when you come and stand in front of a crowd and in front of a judge and you're asked to summarize all the parts, all the issues that you've learned in 7 minutes, you'll know that it's extremely difficult. So this is what you're basically scored on. So having a good understanding of this will help you move forward in terms of your arguments, because doing anything apart from this is not required, because that's why you're marked. Prepping for speaking. Generally, when we go for moot courts, if you notice anyone who you've observed, a lot of them read from memorials, right? If I came and stood in front of you, reading from a book or my paper, or having the same PPT in my hand and reading, would you have shown a little bit of interest or no? It's me trying to make eye contact with you. It's me trying to look into your eye, or it's me trying to intimidate you with what I'm trying to say. Is what is grasping your attention? At least to some sort, where even when you're doing other things on your phone, you're still trying to listen to what's happening, right? So that's because if you continue to read from what is your written arguments, no one's going to listen. So preparation for your arguments is extremely different from your memorial. What is written in your memorial matters for memorial scoring and matters for your reasoning and clarity. But the arguments I do, I'll try to bring in interesting elements. So if I'm talking about Sabrimala issue, I'll also bring in Kamakya temple, where so many parts, so many different ways, so many stories are being told about temple. I'll bring in analogies from the Greek temple where women are not allowed. I'll try to bring in analogies, stories of other gods, which is why we are standing here in front of this forum. Right? So make your argument as interesting as possible by not just drawing inferences from law, precedents, case laws, commentaries, but also bringing in real life answers. Okay? So that's something that will really help you in your speaking. Try and have authorities, try and have important aspects. So if it's a case on Article 14 equality, and if you don't know Article 14 verbatim, it's a disgrace. It shows that you're not prepped. So you have, whatever is your proposition, make sure you know the basic things. Because if you don't know the basic things, nothing becomes handy or nothing comes handy. So it's really important to know your facts really well at the fingertips, knowing all your facts in 5 points, knowing all the important parts or precedents
that lay importance. So if I'm talking about Sabrimala issue and I've not even read the case, if I'm talking about Bhopal gas tragedy and I don't even know the case, I don't even know what happened, how will I explain to you what happened? If I didn't read Menaka Gandhi, how will I know that 14, 19 and 20 are the golden triangle? Because before that case, in Golaknath, Chankri Prasad, it was told that articles can't have a link. They are all an isolated island. But it was after this case that I understood they're all together. They are a triangle. They are not isolated. So until you know the basic things, you could never move forward. So it's an important part. It gives you confidence when you speak. Any sort of procedural questions. So especially when you're dealing with moot court problems in terms of criminal matters, there are a lot of procedural nitty-gritties that are involved. So you need to have those things in your fingertips. It plays a very important role to know what order, what rule, what section, what aspect is pulled in. It really helps in terms of boosting confidence and showing your judge that I am aware, I'm able to reason, I'm able to tell you what is happening here. This is one of the aspects of me preparing for my arguments. So every time I prepared for an argument, I was doing an argument, let's just say issue if this particular proposition is maintainable or no. This side, I'll write the facts as to what is relevant. If I'm trying to explain how Article 14 is brought in into this case, how Article 14. Oh, thank you. If I'm trying to tell if Article 14 is brought in, what are the facts that I'm referring to? This side, I add the facts. This side, I add the judgment that I'm referring to. So this way, if the judge poses to me a question also, it's easy for me to refer because apart from the memorial, my arguments and the judgment that I'm referring to is in my hand. Paragraph number, page number, whatever is relevant. And the parts which are very important, I highlight or underline or bold. So it's this way, it helps me compartmentalize or create a mind map sort of situation in my head. And when I'm standing in front of a podium, I'm not rushing through pages, searching where is this, where is that, but I have it in a single page. That's how I move through my argument. Content. So, like I told, when you're speaking for a memorial, having the sort of clarity, the content you have, the cases you have are very important, which are related to the particular problem. So having that sort of clarity really helps. Majorly, try and assume your arguments are like a story. Try and build a story. If you're explaining to your cousin or a friend of yours what the issue is, what the argument is, try to form a storyline in your head. So that way it becomes interesting for another as well. Try and add funny examples, funny analogies, relating real life situations to your moot court or legal problem really helps with your content for preparing for your arguments. Majorly try and have an open mind. Once you have an open mind, when you look at an issue with an open mind, have that sort of perspective that this is not just one way to look at it. What's another way to look at it? How can I differentiate that, okay, as a petitioner, these are the wrongs. As a respondent, what could be the right? So have an open mind every time you're arguing, every time you're drafting. Try to bring in international perspectives. Try to bring in legal maxims. Try to bring in all these other things which might seem interesting for a person who doesn't know about it. Because their concentration will be on. So if I tell you today, I like gallivanting. Do you know what it is? Do you know what gallivanting is? Anyone? No, right? So what is your first question that you'll ask me? What is gallivanting? Instead of asking about what do you do or how do you do it, what is your first thought? What is gallivanting? So 3 minutes of my time just goes in explaining to you what is gallivanting. Gallivanting is nothing but having an interest in traveling.
but I'm able to judge your mind. I'm able to preform questions in my head that, okay, 1 minute will go in explaining to you. That way, you'll learn something and you'll think, okay, this person knows. That's another approach that can be followed. Jurisdiction, all of these are already spoken about. I don't want to repeat and bore you, but it's very important to understand what your jurisdiction is in a moot problem, whether you're approaching the Supreme Court, High Court, District Court, Lower Court, any sort of court. You read the problem 3-4 times, and if you don't understand, it's not clear, ask a clarification to the university. But understand your jurisdiction, which court you're approaching. That's the base of every moot problem. If you don't know your jurisdiction, then you don't know what you have the locus standi for. If I don't have locus, how will I come and present a case in your court? Okay, so understanding of jurisdiction is very important. Presentation is very important. Time management is very important. Finishing your argument in whatever given time. So if I was told to speak to you for 45 minutes, I'll make sure I summarize my argument in 20 odd slides so that I'm done within my given time. Right? So if it's told you that you have to argue an issue in 10 minutes, make sure you argue it in 10 minutes. Concise, concise, concise. It will help you gain clarity and also your judge's clarity. Repeating the same things, integrate your facts to your issue. When you go to a moot court or even in real life court, if you have a facts at hand and if you don't integrate it with the reasoning of law, no one's going to listen to you. No one's going to hear you. So if you want to just argue for maintainability of Article 14, what's the point if you don't relate it to your facts? Okay? So make sure that you integrate your facts at hand even when you're drafting a memorial or even when you're doing your arguments. Rebuttal. A very important part, if you saw in the video that was played first, something known as rebuttals happened at the end. So after petitioners finish their argument, after respondents finish their arguments, both teams get 2 to 3 minutes to rebut. So if my opposition misquoted a wrong case, so I will bring it up in my rebuttals. Your Lordship, my learned friend brought in Menaka versus Union of India, but it is not even relevant in this present case. This is how, A, B, C. Your Lordship, in the memorial of another party, don't bring the memorial of the opposite party unless you have nothing else to argue about. Okay? All these things you will learn once you start going to moot courts, but you'll always come back to these basic etiquettes or basic manners that you need to have in a moot court, which is very important. If you can't speak to your judge respectfully, if you can't present yourself to a judge respectfully, you don't not just move up in the moot court, you don't move anywhere in life as such. Especially in a legal field like law, if you don't have that sort of command over language, that sort of command and confidence over law, you can't move forward. So make sure that you have that sort of command. Make sure that you don't go below the belt when it comes to rebutting. Be very smart, be very professional, be as smart as you can sound, which is very important. I told you about a two-way process in moot court or when in arguments. There's either a hot bench or either there's a cold bench. So this crowd today is a cold crowd. Why am I saying that? Why is it a cold crowd? Because no one is responding back. So if it was a hot crowd, each one of you will probably have 10 questions and wouldn't let me speak. So this is what happens in moot courts. When you go to moot courts, you'll either face a bench, which is a hot bench, or you'll either face a bench, which is a cold bench. When you have a hot bench, you have to keep your calm. A lot of times you will not know answers. 90% of the times I did not know the answers, but I just kept my calm. I asked the judge to give me 2-3 minutes or 2-3 seconds to find my answer. I looked at my researcher. She was up with an answer. I told the judge that, Your Lordship, I will get back to you at the end of my arguments. Or I tell the Lordship, this is my next argument.
It's a way of tackling it. Probably it's not my next argument, but I just want to get out of that situation where he or she is continuously questioning me, and I'm a little stuck. So that's my way of tackling. So hot benches and cold benches are something that will teach you how to speak, and you have to learn how to tackle a hot bench, not get flustered, not get scared, not start mumbling, but just keep calm, take a breath, and be like, yes, Your Lordship, my researcher will get back to you. Or, yes, Your Lordship, I'll get back to this point in a later part of my argument. Or, yes, Your Lordship, my teammate will be dealing with this issue. So, if you don't want to get caught, get your teammate caught. As simple as that. Always smile when you're arguing. If you're stuck in sort of a situation, if you're not going to smile, at least have a polite face. Don't look scared, don't look angry, don't have any sort of emotions apart from a polite smile on your face. It really helps with making the judge understand that, okay, this person, irrespective of whatever the situation is, can tackle anything, and that is what your marks are for, right? It's not just about 25 marks. If it's given for knowledge, 25 marks is also given for your stature. These things have already been spoken about. One thing that you need to understand is when you're in your preliminary rounds or in your quarterfinals, a lot of times you'll need to have to go slow. Like how, as first year law students, understanding what a moot court is, what is a memorial, what is this argument, why are they speaking so much, all of this will seem new to you now. When you come to your fifth year, you'll be like, oh, memorial, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. You'll have a draft ready. You'll know what to do with it. So everything comes with practice. You'll start slow, but if you're not confident, speak slow. Don't rush through. Understand that it's okay to speak slow. Have a sort of tone that modulates your whole speaking, but don't go like tortoise slow where everyone's sleepy. Have a good modulation where every 60 seconds you're saying 20 odd sentences, or 20 to 30 odd, not 20 to 30, at least 50 to 100 odd words every 30 seconds. And that's enough. You don't need to go too fast. You don't need to go too slow. It's enough. Some of the key tips which is necessary while I'm at the last part of my presentation, and if there is paucity of time, I have already given like a memorial for sir to show it to all of you, to go through how a title page happens, how jurisdiction should be drafted, how table of contents look, how issues look, how brief issues look, how arguments advanced look, how prayer looks. All of that is very important. So you'll have to just practice, have a story to tell, have a flexibility, be a little jovial, take things lightly. Don't be very carefree, but don't be too uptight. Just have a sort of balance. Be like water. Wherever you are, just settle. Just move through it. Any questions, any of you, in terms of how your memorial should look, how I should be speaking? This is my doubt. 3 months of classroom, but I don't understand how to deal with things. Do you have any sort of questions? Yes. Actually, while mooting, if I know like the point that was made by me was wrong, the next second I said that how to handle the situation. Hello. So those sort of situations happen a lot of times where initially you might have misquoted a judgment or a law. You can always try and substantiate it where, let's just say, you know what you said was wrong. Continuously you repeated it. You're wrong, you're wrong. But a lot of time judges, or let's just say mentors, know. They know that you're misquoting, and that's why I keep pestering in you the same thing again and again, because I know if you know you're wrong in the initial second, apologize then and there.
and continue with your arguments. Apologize by saying, my lordship, I apologize for misquoting. It is not this, but it's rather this. It's not this case or this section or this article. It's this. I got a little confused. I apologize. Humble apologies. Or if much later you realize. So make sure before the judge's mark, you mention it in your rebuttal. Your rebuttal or sur-rebuttal is a place where you can correct the mistakes that you couldn't do. If you're a respondent, all you can do is sur-rebut to the rebuttal that the petitioner has given. But if you're a petitioner and you know you've made a mistake, your rebuttals is the best place to apologize. Or while you're arguing itself, you can always apologize. There's nothing wrong. A judge loves clarity, whether it's right or wrong. So if you're wrong, accept it. If you're right, you know you're right. No one's going to question you. Did I answer your doubt? Anything else? Anyone else? Would you want to see a memorial or no? Yes. So, thank you for your wonderful presentation. So, I just have the question like, so before the argument, how to know about the judges, like, what is the nature of the judges? So, could you please elaborate? So, if you all didn't hear, his question was, every time you go to argue in front of like a bench, how do you know what is the stature of the judge? How do you know what kind of judge he is? Is he a judge who's going to ask a lot of questions, or is he a judge? So, no judge comes to a moot court with a mind that I'm going to ask questions. It's only on the basis of your arguments. And once you start arguing, you'll see that they continuously ask you basic questions. The minute they start asking you basic questions, you should know, okay, this is a judge who knows his basic things, and I must not answer wrong. If there's a judge who's quiet, generally a bench in a moot court will always be two. One will be a hot judge, one will be a cold judge. Or either too hot or either too cold. It could be anything. If there are three, great. More the merrier. But on the way they start asking you questions, the first minute you'll know. When you start asking them, Your Lordship, should I give you a brief statement of facts? Can I enlighten you with a brief statement of facts? With the way they say yes, no, are they looking at you, or are they going through your memorial? What kind of questions are they asking you? Asking you factual questions. Counsel, why are you saying this but your memorial says this? You have to understand by the body language of the judge, and when they start asking questions, what sort of judge they are. You will never look at them and know. You will never be able to look at sir and imagine what he's speaking about until he starts speaking. Do you know what sir is going to present apart from the topic? Did you know what I was going to present apart from the topic? No, right? Once I started speaking is when you can judge or gauge that, okay, this is the sort of person it is. This is the sort of judge he or she is. This is how I should approach. So be flexible. Any other questions? Ma'am, here ma'am, this side. Okay. Ma'am, firstly, your presentation was excellent. Thank you. You had told about how to tackle the questions to the judges. My doubt is, from a hot bench especially, judges keep on questioning, right? And we try to convince as much as possible. But still, some judges openly say that we are unsatisfied by your answer. So what could be the best reply given to them in a most humble way? Obviously, we can't give a demotivating face, so I need to know the reply. So very good question. A major problem in terms of argument is facing a hot bench. Until you face a hot bench, you don't know the kind of mental stature it takes to keep calm. Because in your head, you're like, ayayo, ayayo, ayayo. But you have to make sure when it comes to situations like that, judges will openly say, I am not satisfied with your arguments. So you can go by saying that, Your Lordship, these are the 3 points that are, like I told you, go through the IRAC method. Go through the issue, go through the reason, go through the applicability of law, and conclude in 3 points, or give analogies. Or they will say they're not satisfied. Your job is to continuously ask for time. Please extend my time. I will explain to you, and move forward. Continuously try. Because you cannot give up. You cannot give up no matter what the situation is. You have to try and either put it on your teammate that they are going to deal with this issue. While your teammate is speaking, try and prepare a note for your teammate to speak.
first. What if you are the second speaker? Then you will just have to say, Your Lordship, apologize. If you do not know at all, you apologize that you don't know and say you will read on it. Secondly, tell them that you will deal with this in the next part of your argument. By then, make sure that your researcher is smart enough to give you a point. Thirdly, figure out another way to just deal with it. If there is, like I told, have an open mind. If there won't just be one perspective. If you have a perspective and a judge has a perspective, try and find a middle ground. But don't just give up on not convincing them. Make sure at the end of them, they are smiling, you're smiling. Anyone else? Due to paucity of time, I'd like to give the mic to my next speaker. But if you have, feel free to come to me. I'm sitting here, or my email ID is given. Reach out to me. Sir? One last question. Ma'am, my question is, if the judge is asking me a question and I know if I answer this question, that answer would be in favor of my opponent. How should I handle that? Should I answer it directly, or should I say I don't know? What should be my answer? This is a situation that arises in most moot court competitions where there will be a point which is against you. So the best thing you can do is find out precedents or points of law that are favorable to you and just stick to it. Even if there is against, even if there will always be a point against you. If there's a 2010 case which is for you, there'll be a 2015 case that's against you. But you have to rely on the principle of law, the factual situations, what sort of facts are there. You have to tell the judge that in the current facts and the case that you are stating is more relevant to the issue at hand and not what the opposition is saying. You can just try and stick to your point irrespective of what the other party is saying. Yeah? I think this is the best way to approach it. Another way to approach it would be to try and give an analogy or try to give an example as to why you're saying what you're saying. That also really helps in making the judge move. So thank you for being an amazing audience. I hope the ones who are listening know, and the ones who aren't, you know as well. But I hope that this initiative that has been taken by your university helps you in some way or the other. And if you want to go through a memorial, I've already submitted it. It's an award-winning memorial. And you always, while drafting issues, go through other award-winning memorials. It'll help you in having a clarity. Thank you. Thank you. Hello? Thank you so much, Tanvi ma'am. Now, let us welcome our third speaker for today, Advocate K. Vijay Raghavan, Standing Counsel, Southern Railways, and Advocate of Madras High Court, Civil City Court, Metropolitan Magistrate Court, Family Courts, Labor Courts, and many more. He has done his graduation in Bachelor's of Law in Tamil Nadu at Dr. Ambedkar Law University. Ladies and gentlemen, distinguished guests and fellow members of the legal fraternity, it is a great honor to welcome Advocate K. Vijay Raghavan to the Novice Moot Court Induction Program. Advocate Vijay Raghavan is a highly esteemed and seasoned lawyer with an illustrious career spanning 13 years and more. His exceptional expertise in High Court, Family Court, divorce petitions, child custody, and visitation rights, voidable marriages, and more has made him a sought-after counsel in family courts, labor courts, etc. Throughout his illustrious career, Advocate Vijay Raghavan has demonstrated unwavering commitments to justice, integrity, and excellence. Knowing why he is our speaker is never a question, as his impressive track record of participating in more than 10 national and international law moot court competitions and a student convener for court
college Moot Court Committee and conducted 2 national level Moot Court competitions is a testament to his sharp legal acumen and persuasive advocacy. Today, we are privileged to have him share his valuable insights and expertise with us. His presence here underscores his dedication to fostering knowledge, sharing, promoting legal awareness, and uplifting the legal community. Please join me in extending a warm welcome to Advocate K. Vijay Raghavan. Sir, we are eager to benefit from his wisdom and experiences. ஸோ நாங்கள் வரும்போது குட் மார்னிங், இப்போ குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் உங்களில் யாரெல்லாம் நல்லா தமிழ் தெரியும், இல்லை அது கம்ஃபர்டபுள் இன் இங்கிலீஷ்? ஓகே, ஸோ நம்ம பைலிங்குவலாக போகலாம், தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே செய்து பார்ப்போம். இப்போ எனக்கு உங்களதுலேருந்து ஒரு 5 வாலண்டியர்ஸ், ஒரு பொண்ணாக இருக்கலாம், பையனாக இருக்கலாம், இல்லை கலந்து கூட வாங்க. எனக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, why did you choose law and what you are going to be in the next 5 years? Come. இந்த கொஸ்டின் கேட்டவங்களாம் வாங்க. Yes, yes. Come. You also come. Asma, you also come. And I need 2 more. பையன் ரெஸ்ட் ரூம் பக்கத்தில் இருந்தானே ஓயமா. பிரசாந்த் எங்க? Yes, 4. Wow. Abhimanyu. Oh, Abhimanyu. Okay. Yes. இப்போ இந்த 5 பேர் மாட்டின மாதிரி நாங்களாம் பல இடங்களில் மாட்டியிருக்கோம், இப்போயும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். கோர்ட்லேயும் மாட்டுறோம், காலேஜ்லேயும் மாட்டுறோம். ஓகே, இப்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள், why did you choose law and in next 5 years what you are going to be, and after 5 years what you will be? Give it. I am final year student, 5th year BA LLB student. I am very much interested in law from my childhood onwards. இல்லை என்ன பண்ண போகிறீங்க? ப்ராக்டிஸ் போகிறீங்களா? என்ன பண்ண போகிறீங்க? Sir, after this, I am training for a judicial service. Judicial service. Actually, I'm a first generation lawyer of my family, and I took it on basic interest of myself, and I'm interested in either firm and or Choose corporate. one. Like I'm not I'm very asking much. practice or for the corporate? No, I'm not going into litigation. Not litigation. No, I am Okay. not going to litigation. Yes. Hi, my name is Prince. Hello. Louder. So basically, I'm from a science background. So I already know the jobs which was related to science, which not quite interesting. So this job, I know this is as emotional, which related to people. So I want to serve my community. So that's why I choose the law. So you're coming for the litigation? Yeah. I want to be a public prosecutor. Public prosecutor. Fine. Next. Good afternoon, all. I am Vishnu, first generation lawyer, BCom LLB first year. I have taken up law for 2 reasons. First, I like to argue. Argument romba pudikom. That is what everybody say. The second thing is, I don't want to be a good lawyer, but a successful lawyer. Good. Okay, and na litigation side poga enak interest illa. That is not my chosen cup of tea. I am Prashant from BA LLB Honors. I like law from my 10th, but I don't know how I get interested in law. I'm going to try for IPS exam after my 5 years course. Asma. I am Asma Zishan from 2nd year LLB Honors. Why I choose law is because from childhood I had interest in crime and criminal investigations, and I completed my UG in BA Criminology and Police Administration. And since I'm having interest in crime field, after this degree I will be going to practice, and probably in 5 years I'll become a magistrate or a public prosecutor as a backup option. You will definitely. Okay, so if assume that you all become advocates, where you all of you will stand after 5 years? இப்போ 2029 வச்சுக்கோங்க, நீங்களாம் அட்வொகேட்ஸ் ஆகிட்டீங்க. 2034 நீங்களாம் எங்கே இருப்பீங்க? Just imagine and tell me.
when you are in the practice? So you are corporate? Yeah. Yes. I'm Yes, then? So you will be in judicial service. சார் 2029ல என்னால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது நான் எங்கே இருப்பேன்னு, பட் டெஃபினெட்லி வந்து ஒரு நல்ல பிளேஸில் இருப்பேன்னு நம்பிக்கை இருக்கு. Yes. Definitely somewhere in the corporate field, I'm sure. Yes, sir. I wish to become judge as a second option, so most probably I will become judge. Most probably. First, primarily we will be on practice. So today, right from the morning, நீங்கள் போயிட்டுருக்கிறது எது என்னென்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், we have all joined law college. லா காலேஜ் சேர்ந்துட்டோம். பட் லா காலேஜ் எதுக்கு சேர்ந்தோன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நான் லா படிக்க வந்துட்டேன் அப்படின்ற அளவில் தான் இருக்கும். ஸோ we all know that we have joined the law college just to study the law. ஸோ 2029 நீங்கள் பாஸ் அவுட் ஆகுதுங்க. ஸோ 2029ல் நான் காலேஜ் விட்டு போகும்பொழுது லா டிகிரி தவிர்த்து என்கிட்ட என்ன இருக்கும் சார், இல்லை நான் ஷைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படின்றதுக்கும், இல்லை என்னை வந்து நான் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபீல்டில் போவேன், நான் வந்து காலேஜுன்ற ஒரு சின்ன நல்ல ஒரு ப்ளசண்ட்டான ஒரு இடத்துலேருந்து கோர்ட் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்குள்ள நுழையும் பொழுது அந்த இடத்துக்குள்ளே தெரியாத இடத்துக்குள்ளே போகும்போது என்ன நடக்கும். இப்போது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நினைக்கலாம், இப்படி எடுத்துக்க, ஜஸ்ட் டேக் ஒன் ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். யூ ஹவ் பீன் சென்ட் டு மூட் கோர்ட் காம்படிஷன், தட் டு டீப் நார்த், பஞ்சாப், அந்த மாதிரி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பஞ்சாப் ஆர் ஹரியானா, யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவ் யூ ஃபீல் தேர். உங்களுக்கு ரூம் விட்டு வெளியே வரதுக்கு மனசு வராது. சரி, எங்கே போயிட்டு வருது அப்படின்றத நம்ம யோசிப்போம். தென் வில் ஹாவ் அ டீம் அப் with 5-10 members. With 5-10 members we used to go somewhere and we will come up safely. ஸோ அதுதான் இப்போது நீங்கள் இங்கே கற்றுக்க போகிறீங்க இந்த மூட் கோர்ட்டில். ஸோ இந்த மூட் கோர்ட்டோட ஆம்பிட்டே வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. நம்ம எப்படி இருக்க போகிறோம், நம்ம நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்றது தான். நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து we all destined actually. Something is written for us. Whether we are going to be a successful lawyer, whether we are going to be a corporate lawyer, whether we are going to be an legal advisor, to be an APP, to be in judicial service, something is destined, and law is the field. கடவுள் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பார், காற்று எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும், லா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இப்போ இங்கே வந்ததுக்கு எல்லா இடத்துலையும், ஆனால் நம்ம போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், இதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு போய் ரீச் ஆகும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். தட் இஸ் தி மூட் இஸ் கோயிங் டு ஷோ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ வித் லா, ஹவு கேன் யூ ஹேண்டில் தி லா. After 5 years, how you are going to litigate with the law, or how you are going to make a change with the law. இதுதான். ஸோ இப்போ மூட்டில் வந்து பேசிக்காக விஷயம் என்ன, நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், நீங்கள் என்ன அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன். தேங்க்யூ வாலண்டியர்ஸ். ஸோ முன்னாடியே நம்ம 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து they have given a very detailed presentation of what is mooting and what is memorial, how it is going to be, and what we are actually going to do. இதை வந்து சொல்லிட்டாங்க. பட் வந்து நமக்கு என்னென்னா, எனக்கு கொடுத்த டாப்பிக்கே வந்து என்னென்னா, ஜட்ஜஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவில் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான். அதை நான் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக டிஃப்ரெண்ட்லி ஐ வாண்ட் டு மேக் மை சப்மிஷன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. Just make a small change. Don't think what judges are looking for. Just think what you are looking for. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பாருங்க, ஜட்ஜுக்கு என்ன வேணுன்றதில்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நோக்கி தான் நீங்கள் கேஸ் நடத்த போகிறீங்க, அதை நோக்கி தான் நீங்கள் ஆர்கியூ பண்ண போகிறீங்க. எண்ட் ஆஃப் தி டே லா ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் நீங்கள் மூட் போனால் என்ன பண்ண போகிறீங்க, யூ வில் பி கோயிங் டுவர்ட்ஸ் வின்னிங். நான் வின் பண்ணணும்னு தான் போகிறீங்க. சரி, நான் 5 years கழிச்சிட்டேன், ஐ ஹவ் ஜாயின் தி லீகல் ப்ரொஃபஷன், நவ் ஐ எம் தி லாயர். இப்போ நான் என்ன பண்ண போவேன் அப்படின்னா, நான் எனக்கு தேவையான ஜட்ஜ்மெண்ட் வாங்கிறது தான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஹைகோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, முன்சிப் கோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, இதுதான் என்னோடய டெஸ்டினேஷன். நான் போய் எனக்கு தேவையான ஜட்ஜ்மெண்ட்டு வாங்கணும் அப்படின்றது தான் நான் நினைப்பேன். ஸோ இப்போ நான் எப்படி சார் வாங்கிறது அப்படின்னும் பொழுது, ஃபஸ்ட் டைம் சைக்கிள் ஓட்டுறோம், செகண்ட் டைம் ஒரு கேர்லெஸ் வண்டி ஓட்டுறோம், தேர்ட் டைம் நம்ம வந்து பைக் ஓட்டுறோம். இது எல்லாமே ஒரு ப்ராக்டிஸில் தான் வருது. ஸோ இதே மாதிரி தான் மூட்டிங்லேயும் வந்து நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகிறீங்க. என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடும் அப்படின்றத எடுத்துக்கும் பொழுது, சார் ஒரு பையன் இருக்கான், 5 years-ஆக அவன் நல்லா படித்தான் சார், இஸ் அ கோல்டு மெடலிஸ்ட், இஸ் அ ப்ரொஃபிஷியன்சி சர்டிஃபிகேட் ஹோல்டர், அவன் லா காலேஜிலிருந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு வந்துட்டான் சார், இஸ் அ குட் ஃபார்ம். இன்னொரு பையன் இருக்கான், மூட்லாம் போயிட்டான் சார், அவனும் கோர்ட்டுக்கு வந்ததா. என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, 2 பேருக்குமான டிஃபரன்ஸ் இதுவாக தான் இருக்கும். இந்த மூட்லாம் போயிட்டு வந்திருக்க பையன் ரொம்ப ஏபிளாக ஆர்கியூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான்,
ஹேண்டில் பண்ணுவான். ஜட்ஜிக்கு இறங்கி வந்து அடித்தாலும் வாங்கிட்டு போயிடுவான். சரி ரைட் ஓகே நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்புறமா பார்த்துப்போம் அப்படின்ட்டு போயிடுவோம். இந்த கைப்படாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து இறங்கினது பாருங்க, அவருக்கு வந்து எல்லாமே பயமாக இருக்கும். என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது எல்லாமே. ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை வந்து ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை வந்து ஒரு பப்ளிக் சர்வீஸ்க்கோ இல்லை வந்து வென் யூ ஆர் கோயிங் டு கம் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா நீங்கள் பார்த்துக்கணும். நீங்கள் எல்லாம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுங்க. டாக்டர்ஸ்க்கும் அட்வொகேட்ஸ்க்கு மட்டும் தான் ப்ராக்டிஸ்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் டாக்டர்ஸ் அண்ட் அட்வொகேட்ஸ் only we use the word practice. We have to keep on practice because new things will come. New things will keep on coming. So Moot is one such area where it will actually help you to cover that new area, to handle the existing area and to know about the past. So இதுதான் mooting. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தேர்டு, மூட்டிங்கை வந்து ஒரு சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா, how many of you can write a letter? லீவ் லெட்டர் எழுத சொன்னால் எழுதுவீங்களா? எல்லாமே லீவ் லெட்டர் எழுதிடுவோம். சரி, இதுவே ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் எழுத சொல்கிறோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு, என்னென்ன ரெப்ரசன்டேஷன் எழுத முடியும்? எத்தனை பேரால் ரெப்ரசன்டேஷன் டீட்டெயில்டாக எழுத முடியும் புது ஏரியாவிலேருந்து? ஸோ யூ நீட் சம் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஏரியா. இதுதான் மூட்டில் கிடைக்கும். ஸோ மூட்டிங் வந்து don't think it's an co-curricular activity, don't think it's an extracurricular activity. Mooting is co-curricular activity. It belongs to your curriculum. So understand the mooting is part and parcel of your career. So what you are going to be in 2029 and what you are going to be in next 5 years, it will actually set the path for you. இதுதான் வந்து மூட்டிங். ஸோ இதை வந்து என்றைக்குமே மனசில் வச்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் வந்து மூட்டிங்கை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுற முடியும். செகண்ட், இப்போது உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் சொல்லியாச்சு. இப்போ அடுத்தது மூட்டிங் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னும் பொழுது இந்த பாகம் எல்லாமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். எதுவுமே கஷ்டம் கிடையாது லைஃப்பில், எல்லாமே கஷ்டம்தான். ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் ஆக்சுவலி டஃப். there cannot be a single person. நான் வந்து கீழே விழவே இல்லைங்க, இது வரைக்கும் நான் வாழ்க்கையில் விழுந்தது கிடையாது, நான் விழாமல் தான் எழுந்து வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆள் வந்து இங்கே யாரும் கிடையாது. எவ்ரி பர்சன் வில் ஹாவ் their fall down, they would have get up. அதுதான் இப்போ உங்களுக்கும் இந்த மூட்டிங் சொல்லிக் கொடுக்க போடுது. நீங்கள் வந்து கீழே விழுந்தால் எப்படி எழுந்துக்கணும், எழுந்த வேகத்தில் எப்படி ஓடணும் அப்படின்றத இந்த மூட்டிங் சொல்லிக் கொடுக்கும். இப்போ நான் வந்து பார்க்கும்பொழுது மூட்டிங்கில் வந்து நான் நிறைய காம்படிஷன்ஸ் 15 காம்படிஷன்ஸ் போயிருக்காங்க. அவங்களும் 20 காம்படிஷன்ஸ் கிட்ட போயிருக்காங்க, என்னை விட சீனியராக இருக்காங்க மூட்டிங்கில். ஸோ 15 காம்படிஷன் போகும்பொழுது எங்களுக்கு ஒரு சில காலேஜஸோட ஆர்கியூமெண்ட் எங்களுக்கு பார்க்க ரொம்ப பிடிக்கும். NUJSன்னு ஒரு காலேஜ் இருக்குது, நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் ஜியோலஜிக்கல் சயின்சஸ் கொல்கத்தா, GLC மும்பை. இந்த மாதிரி காலேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ரீமியர் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ எப்படி ஒவ்வொரு கட்சியில் வந்து ஒரு தலைவர் நமக்கு பிடிக்குமோ, ஒரு கிரிக்கெட் டீமில் ஒரு பிளேயர் நமக்கு பிடிக்குமோ, அந்த மாதிரி வந்து we all will have some choice. லைக்வைஸ் இந்த மாதிரி காலேஜஸில் இருப்பாங்க. அப்போ வந்து மூட்டிங்கில் வந்து நிறைய கிரைட்டீரியாவில் வந்து ஸ்கோரிங் நடக்கும். என்னென்ன கிரைட்டீரியாவில் ஸ்கோரிங் நடக்கும் சார்? நாலேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். நாலேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் லா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸ்கில்ஸ், அதுக்கடுத்து டெஃபரன்ஸ் டு தி கோர்ட், இன்ஜென்யூட்டி, ப்ரெசன்டேஷன், இப்படி தான் வரும். அப்போது இதில் எது ரொம்ப முக்கியமானது எது சார் அப்படின்னா, இதில் டயர் ஏ டயர் பின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிங்க. இப்போ இதில் டயர் ஏன்றது வந்து 2 விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. நாலேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ், செகண்ட் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் லா. இது 2 தான். இது வந்து பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி, இது ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி. இது 2ம் சைமல்டேனியஸாக இட் ஷுட் ட்ராவல் ஈக்குவலி. நாலேஜ் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் லா, தட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லா should be like a railway track. 1 inch here or there will collapse. So it should go simultaneously. இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டயர் என்ன சார் அப்படின்றீங்களா? இன்ஜினியூட்டி அண்ட் டெஃபரன்ஸ் டு தி கோர்ட். மூட் கோர்ட்டில் நீங்கள் மெயினாக கற்றுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த இன்ஜினியூட்டியும் டெஃபரன்ஸ் டு தி கோர்ட்டும் தான். திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ இன் நெக்ஸ்ட் 20 years if you are going to be in the practice. If you want to judicial service, this deference to the court and ingenuity should be there. And even if you want to join the corporate legal services or corporate law services, this deference to the court and ingenuity will always play the role. So in the deference to the court, ingenuity என்ன சார் அப்படின்னீங்கன்னா, டெஃபரன்ஸ்ன்றது how you behave. நீங்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ண போகிறீங்க, எப்படி ஹம்பிளாக இருக்க போகிறீங்க. கோர்ட் கிராஃப்ட்னு சொல்லலாம். சிம்பிளாக சொல்லலாம். சீனியர்ஸ் எல்லாம் இப்போ யார் அட்வொகேட்ஸ் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா கோர்ட் கிராஃப்ட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அஸ்யூமிங் யூ ஆர் appearing before the court for an admission. ஒரு 25th item is your case. Suddenly 20th item இருக்கும்போது ஜட்ஜி வந்து with some issue, with some type of argument, the judge got annoyed at the admission stage. So இப்போ 25th போது நீங்கள் அவர் பார்க்குறீங்க, அவர் இன்னும் கோபமாக தான் இருக்காது. யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டேட் a similar but with a different relief அப்படின்னா
அந்த நேரத்தில் either you should know how to please the judge or you should say your lordship may please to take it up tomorrow சொல்லிட்டு டேமேஜ் ஆகாமல் வெளியே வரணும். நீங்கள் டேமேஜ் ஆனால் உங்கள் கேஸ் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான், கதை முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். அதனால் வந்து நம்ம அடி வாங்காமல் வெளியே வரது எப்படின்றத இதில் கற்றுக்கலாம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம காலேஜில் நிறைய அடி வாங்கிடுவோம், சுத்து போட்டு அடிப்பாங்க. 4-5 ஜட்ஜெலாம் உட்காந்துருப்போம். உங்கள் மேடம் தன்வி மேடம் வாஸ் டெல்லிங் அபவுட் ஹார்ட் பெஞ்சஸ் அண்ட் கோல்டு பெஞ்சஸ். எங்கே உங்கள் ப்ரொஃபஸர் ஆனந்த் இருக்காங்க, ரொம்ப ஹார்ட் ஆகுது சீரியஸ்லி, பிகாஸ் வி யூஸ் டு சிட் டுகெதர் அண்ட் ஆஃப்டர் 2-3 காம்படிஷன்ஸ் எல்லா காலேஜ் பண்ணிட்டாங்க. என்னையும் பார்த்து தனித்தனியாக பிரித்து போட்டுருவாங்க. நீங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா இருந்தால் விளங்காத காம்படிஷன் அப்படின்றவாங்க. ஆனால் வந்து நாங்கள் தனித்தனியாக உட்காந்துருப்போம். ஸோ அதனால் வந்து ஜட்ஜோடைய அந்த நேரத்தில் அவருடைய அந்த கோர்ட்டோடைய என்ன மூடு என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியே வரது ஒன்று. 2வது, நம்ம ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒன்று ஜட்ஜி வந்து கேட்குறாரு, இல்லை அதர் சைடு நம்மளை ப்ரொவோக் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம அந்த பேஷன்ஸை லூஸ் பண்ணுறக்கூடாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை காமாக ஹேண்டில் பண்ணி வெளியோணும். திஸ் இஸ் டிஃபென்ஸ் டு தி கோர்ட். நீங்கள் பதில் கத்திட்டீங்கன்னா யூ வில் பி லூசிங் தி கேஸ். ஸோ மூட் கோர்ட்டில் உங்களுக்கு இம்பாக்ட் கிடையாது, புரிஞ்சுங்க. மூட் கோர்ட்டில் உங்களுக்கு காலேஜில் எந்த இம்பாக்டும் அதுக்கு போகிறது கிடையாது. as said by as told by my learned friend, in moot court winning and winning தான். And you must understand, even if you go to the moot court competition, winning is only a destination, அவ்வளோதான். But it is a continuous process, you have to keep on learning. ஸோ அதனால் மூட்டில் எதுவும் லூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது, மூட்டில் வந்து எதையும் போகிறது கிடையாது. இன்ஜினியூட்டினா என்ன அப்படின்னும் பொழுது அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லலாம். ஒரு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு காம்படிஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, ஸ்டில்சன் இன்டர்நேஷ்னல் என்விரான்மெண்டல் மூட் கோர்ட் காம்படிஷன். ஸோ அப்போ வந்து செமிஃபைனல்ஸில் நாங்கள் கோர்ட் ஆஃபீஸாக உட்காந்துருக்கோம். அப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒரு ஸ்பீக்கரை பார்த்து, யூ டெல் மீ வெதர் யூ ஹாவ் தி ரைட் டு ஃபிஷிங் ஆர் வெதர் யூ ஹாவ் தி ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃபிஷிங் கேட்குறாங்க. நம்ம நினைக்கலாம் ரைட்டும் இருக்குது ஃப்ரீடமும் இருக்குது எல்லாம் ஒன்று தான் அப்படின்ட்டு. இப்போ இது 2த்தில் அவன் ஃப்ரீடம்ஸ் ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டாலும் முடிஞ்சு வச்சுக்காத. ஏன்னா வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் ஏரியாவில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டிஸ்பியூட் அங்கே. அப்போ அந்த கவுன்சில் வந்து ஒரு டக்குனு பதில் சொன்னாது, ஐ ஹாவ் அ ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃபிஷிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஆக்சுவலி தட் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். It was appreciated because ingenuity is something where you have the art of moving away. அந்த கொஸ்டினை ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணிட்டு வெளியே வரணும். தெரியாதுன்னு மட்டும் சொல்லக்கூடாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க, மூட் கோர்ட்டாக இருந்தாலும் ரியல் கோர்ட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லும்பொழுது உங்களோட credibility, you will be losing your credibility. If you say to the high court judge, high court la you are arguing an appeal case, or assume you are arguing an writ petition, நீங்க போயிட்டு I am pleading ignorance ன்றீங்கன்னா உங்க கதை அவ்வளவுதான். You will be losing your case for sure. So don't plead ignorance. So with this, ingenuity will help you. இல்லையா, if you really don't know that, don't concede. Try to take in time with some or the other ground, come out of the court, work out on that issue, go back and answer the question. This should be ingenuity. Ingenuity is something like how you are and who you are அப்படின்றது தான் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியூட்டியில் நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது மூட் கோர்ட் காம்படிஷன்ஸில். நாங்கள் பண்ணும்போதெல்லாம் சன் ஷெட்டின்னு ஒரு ஜட்ஜ் இருந்தார், அப்புறம் வந்து ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் ஆம்போஸ் அதெல்லாம் இருப்பாங்க. நாங்கள் எதுக்கு நிற்கிறதுனே தெரியாது, ஏன்னா அவங்க மட்டும் தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. உங்கள் வீட்டு அடி எங்கள் வீட்டு அடி கிடையாது, அவ்வளோ அடிவிடும். சரி பரவாயில்ல வாங்கியாச்சு. பட் என்னென்னா கோர்ட்டுக்கு வரும்பொழுது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு. சார் இப்போ கோர்ட்டுக்கும் மூட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க. இப்போ நம்ம மூட்டுக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டலி என்னென்னா ஃபேக்ட்ஸ் தான், கோர்ட்டுக்கும் ஃபேக்ட்ஸ் தான். ஸோ கோர்ட்டில் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, மூட் கோர்ட்ஸில் வந்து யூ வில் பி கிவன் அ காமன் ஃபேக்ட். காமனாக தே வில் கிவ் யூ ஒன் ஃபேக்ட் ஷீட் விச் வில் பி 1 page, 2 page or 4 page. And அதுக்கடுத்து subsequently you will be asked to make and draw issues out of it. Then you will be you have to give the authorities. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போகும்பொழுது வந்து நீங்கள் அதில் summary of arguments advanced, அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக வந்து ப்ரேயர் வரும். கோர்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபேக்ட்ஸ்ன்றது உங்கள் கிளைண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குற இன்புட் தான் ஃபேக்ட்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுங்க, உங்கள் கிளைண்ட் வந்து உங்ககிட்ட என்ன இன்புட் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் ஃபேக்ட்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஷூட் கொடுக்குறாங்க, சார் அவன் என் வீட்டுக்குள்ளே வந்து என்னை தொந்தரவு பண்ணுறான் சார், இல்லை என் வீட்டுக்குள்ளே வரான், திஸ் இஸ் தி ஃபேக்ட். அப்போ அந்த ஃபேக்ட்டுக்கு தேவையானது என்ன, உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் தேவை. அந்த மெட்டீரியல்ஸ் என்ன, அவர் என்னோட டைட்டில் டாக்குமெண்ட் கொடுப்பாரு, இல்லை வந்து அந்த அதுக்கு அவரோட ரைட் என்ன, அதுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிலன்றது என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாரு. ஸோ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ஃபேக்ட்ஸ். ஆனால் நீங்கள் மூட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் கோர்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும்
எது டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் மூட் ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் டிஃபிகல்ட். கோர்ட்டை நீங்கள் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். நீங்கள் ஒரு 5 மூட் கோர்ட் காம்படிஷன் போயிட்டீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன், கோர்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஏன்னா மூட்டில் நீங்கள் ஓவராலாக எல்லாத்தையும் பண்ணுறீங்க. உங்களுக்கு கொடுக்க ஒரு ஃபேக்ட் ஷீட்டில் வந்து நீங்கள் ரெஸ்பாண்டண்ட்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், பெட்டிஷனருக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், நீங்கள் வந்து சைட்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எடுக்கணும். ஆர்கியூ பண்ணும்போது 2 சைடும் ஆர்கியூ பண்ணணும். பட் கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு சைடு தான் பண்ண போகிறீங்க. ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது. யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேண்டில் ஒன்லி ஒன் சைட், which it may be plaintiff, or it may be defendant, or it may be petitioner, or it may be respondent. அப்போ வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ஃபேக்ட் ஷீட் வந்துடும், உங்களுக்கும் ஃபேக்ட் ஷீட் கொடுத்துட்டாங்க. ஜஸ்ட் அசியூம் தட் ஒன் சைடு திஸ் மூட் கோர்ட் காம்படிஷன், ஒன் சைடு திஸ் ரியல் கோர்ட். அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஃபேக்ட் ஷீட்டுக்கு அப்புறமா யூ ஆர் கிவிங் சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்து யூ ஆர் ப்ரெசென்டிங் யூ கேஸ் பிஃபோர் தி கோர்ட் வில் ஃப்ரேம் தி இஷ்யூஸ். ஹியர் யூ ஹாவ் டு மேக் தி இஷ்யூஸ். நல்லா புரிஞ்சுங்க. The importance of drafting the issues is very, very important, because that is the deciding factor of in any case, be it the writ petition or be it the civil suit. Issues will determine the victory of the case or will determine the destination of the case. ஸோ இப்போ மூட் கோர்ட் வரும்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் இஷ்யூஸை நீங்கள் டிராஃப்ட் பண்ணுறீங்க. பட் கோர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைய தேதிக்கு சில சமயத்தில் அவங்களே இஷ்யூஸ் டிராஃப்ட் பண்ணுறாங்க, சில சமயத்தில் கோர்ட்டில் வந்து டிராஃப்ட் இஷ்யூஸ் கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளீடிங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூட்டில் சொல்கிற மாதிரி சம்மரி ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஒரு தடவை, அதுக்கடுத்தது வந்து திரும்ப வந்து நீங்கள் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அட்வான்ஸ்லாம் கொடுக்க போகிறது கிடையாது. நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் யுவர் கேஸ். பட் பிஃபோர் தட் அதில் ஒரே ஒரு சின்ன டீவியேஷன்னா நீங்கள் ட்ரையல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பண்ண போகிறீங்க சிவில் கோர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ரெண்டாவது டிராஃப்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை மூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிராஃப்டிங் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. உங்களுக்கு டிராஃப்டிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. சார் அப்போ அந்த டிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன சார் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க, only one judgment before drafting in any related issue or any judgment which you like. எதுக்கு அது பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா, கோர்ட்டில் எப்படி தி லாங்குவேஜ், தி அக்யூமெண்ட், தி ஸ்டைல் they are using will be different with the way the other people are using. So when you want to draft, you just study only one judgment at least a day. இப்போ லைவ் லாலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோ யுவர் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. அதில் வந்து நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சிம்பிளாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு ஆக்டை வந்து படிக்கிறதுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஆர்டிக்கலை படிக்கிறதுக்கும் வந்து நிறைய வித்தியாசம் உண்டு. எப்பவுமே யூ கேன் ஆக்சுவலி இஃப் யூ ரீட் ஒன் ஆர்டிக்கல் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஆக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் இட். செகண்ட் திங், மூட்டில் வந்து நீங்கள் ஃபார் அண்ட் அகேன்ஸ்ட் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பழகிடுவீங்க. கோர்ட்டுக்கு வரும்போது நீங்கள் ஒரு தடவை தான் ஒரு சைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு வித் தட் யூ வில் பி ஹால்ட்டிங் அண்ட் யூ வில் பி டேக்கிங் எ டிஃபென்ஸ் ஆர் யூ வில் பி ப்ராசிக்யூட்டிங். இதுதான் நடக்கும். அப்போ நீங்கள் ஃபார் அண்ட் அகேன்ஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்கும்? Can someone tell me the benefit of preparing the draft for and against? What is it you are going to get? No. Then? No, nothing then. You are close to that answer. நீங்கள் இல்லை ஆக்சுவலி நான் வந்து கம்ப்ளீட்லி ராங்னு சொல்லலை, பட் இஸ் க்ளோஸ் டு தட் ஆன்சர். எஸ், தட் இஸ் தி ஆன்சர். நீங்கள் ஒரு டிராஃப்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, டிராஃப்டிங் பண்ணும்பொழுது யூ ஹவ் டு சி வாட் ஆர் ஆல் தி பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் தட் மே அரைஸ் அவுட் ஆஃப் தட் பிளைண்ட் ஆர் அரைஸ் அவுட் ஆஃப் தட் பெட்டிஷன். அதை வந்து நீங்கள் ஃபார் அண்ட் அகேன்ஸ்ட் மூட்டில் பண்ணும்பொழுது கோர்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு பிளைண்ட் ரெடி பண்ணும்பொழுது இதை படிக்கும்போது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுங்க, என்னப்பா இங்கே இந்த இடத்துல வந்து வி ஹாவ் த லாக்யூனா ஹியர், வி ஹாவ் சம் ஆம்பிக்யூட்டி ஹியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அப்போ தெரிஞ்சிடும். ஸோ மூட் வந்து உங்களுக்கு பண்ணும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து while you start drafting for and against, it will help you in the court in a various ways. அவங்க ஆர்கியூ பண்ணும்போது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அவன் என்ன ஆர்கியூ பண்ண போதான்ட்டு. இன்றைக்கி வரைக்கும் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் குவாலிட்டிலாம் வந்து அந்த அளவுக்குலாம் கிடையாது. நிறைய பேர் வந்து இன்னும் பிளைண்ட்லேருந்து அப்படியே எடுத்து அதை டினை பண்ணுறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ பட் நீங்கள் வந்து இதை பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அதை ஒத்துக்காது, உங்கள் மனசே ஒத்துக்காது. மூட்டை உங்களுக்கு மனசு ஒத்துக்காது. அட என்னங்க இதை போய் பண்ண முடியுமா, வி ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கிவிங் சச் டைப் ஆஃப் ரிப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பண்ணும்பொழுது இந்த ஃபார் அண்ட் அகேன்ஸ்ட் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் டிராஃப்டிங்கில் யூ வில் நோ வாட் ஆர் ஆல் தி ஆம்பிக்யூட்டிஸ் arises from the draft, what are all the possible questions that may arise, and what are all the possible questions that you have to answer before the court, and what will be the outcome. நல்லா புரிஞ்சுங்க. மூட் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் இந்த குவாலிட்டிஸ் மூட் பண்ண கோர்ட்டுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு அவுட்கம், அந்த கேஸோட தலையெழுத்து என்னன்றதை ஓரளவுக்கு நீங்கள் தீர்மானிக்க முடியும். ஜட்ஜி எப்படி இருப்பாங்கன்றதெல்லாம் விட்டுறலாம், கோர்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த ஜட்ஜி எப்படி இருப்பான்றதை விட்டுருங்க. பட் அந்த கோர்ட்டுக்கு வரும்பொழுது அந்த வழக்கினுடைய
தலைவிதி அல்லது தீர்ப்பு என்னவாக இருக்கும், முடிவு என்னவாக இருக்கும்ன்றத நீங்கள் மூட் பார்க்கும்போது நீங்கள் கற்றுக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் போடுங்க. மூட் ப்ராப்ளம் இல்லை, மூட் ப்ராப்ளம். சரி விடுங்க, இதை ரன் பண்ணிங்க. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் மெமோரியல். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டில் ஷீட் இருக்கும், அவர் டாக்கெட்டுன்னு சொன்னார் ஃப்ரெண்டு. இதை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோர்ட்டில் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி அப்படியே அந்த ஹாஃப் பேஜ் தள்ளி இந்த பக்கம் வச்சுருப்பாங்க. திஸ் இஸ் தி டாக்கெட் ஷீட் ஆர் கவர் பேஜ். நெக்ஸ்ட் பேஜ் அப்படி போயிடுங்க, மேலே போடுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ். இந்த டேபிள் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ் வந்து நம்ம கோர்ட்டில் போட போகிறது கிடையாது. பட் ஆனால் அதுக்கு பதிலாக லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸாக நம்மளோட தரப்பு ஆவணங்களை நம்ம தாக்கல் செய்வோம். நம்ம சைடு என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் போடுறோமோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம போடுவோம். பட் இதில் வந்து என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா லிஸ்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அத்தாரிட்டிஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம். இது ஏன்னா இது அகாடமிக்காக இருக்கிறதுனால உங்களுடைய வெயிட்டேஜ் என்ன, ஹவு ஃபார் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தி காம்படிஷன், வாட் இஸ் தி டெப்த் ஆஃப் யுவர் நாலேஜ்ன்றது பார்க்கறதுக்காக தே வில் யூ ஆர் சைட்டிங் திஸ். மேலே போங்க, இஷ்யூஸ் மேலே போங்க. இது எல்லாமே வந்து உங்களோட அகாடமிக்காக இருக்கிறதுனால. பட் வந்து பிளைன்ட்லேயோ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்லையோ நீங்கள் லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸோட யூ வில் பி வைண்டிங் அப். மேலே போங்க. இப்போ இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேலே போங்க சார், மேலே. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுங்க. யூ ஆல் மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் when the foundation is strong, when your foundation is strong, you will be happy to face any consequences. இப்போ ஃபவுண்டேஷன் என்னன்னா ஃபேக்ட்ஸ் தான். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி நிறைய லாயர்ஸும் சரி ஒரு ஃபேக்ட்ஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணாமல் அதோட க்ளக்ஸ் என்னன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பேஜ் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபேக்ட்ஸோட மொத்த வெயிட்டேஜ் 1.5 பக்கத்துக்கு தாண்டாது. The main facts or the issue will concerned with the dispute is about only 1 page or 1.5 page. The remaining will be supporting facts. So இப்போ 10 பக்கத்துக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து you will be actually have to be concerned about 1.5 pages where the actual crux of the core issue will be there, but the remaining will be supporting facts which you cannot ignore at any point of time, which and it is always there. You must remember the facts will always have its own relevance. நீங்கள் எதுவுமே கிளைண்ட் கிட்ட கூட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாளைக்கு வாங்குவீங்க, அட்வொகேட் அனுப்புதுன்னா இல்லை சார் இதெல்லாம் தேவைப்படாது சார், இல்லை இதெல்லாம் தேவைப்படாது, டோன்ட் யூஸ் தட் ப்ராக்டிஸ். ஏன்னா ஒன் ஆர் தி அதர் வே இட் ஹேவ் இஸ் ஓன் ரிலவன்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ், திஸ் இஸ் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். மேலே போங்க, மேலே போங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். அடுத்து இஷ்யூஸ் போயிடுங்க சார் ஸ்ட்ரெயிட்டாக. This is 1 second. This is statement of jurisdiction. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மூட் கோர்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஆர்டிகல் 32, ஆர்டிகல் 226, ஆர்டிகல் 134, ஆர்டிகல் 136 இதிலேயே வந்து காலத்தை ஓட்டிடுவோம். நம்ம இதுதான் நம்ம பண்ண போகிறோம். கோர்ட்டுக்கு வரும்பொழுது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் நம்ம கையாள வேண்டியிருக்கும். அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வந்து இப்போதைக்கு இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் இயரில் உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து பெக்யூனரி வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று கோர்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ரிட்டோட ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தனியாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ரிட் ஜூரிஸ்டிக்ஷன்னா இந்த மாதிரி ஹைகோர்ட்டையும் வந்துடும். சிவில் ஷூட்ஸில் வந்து பெக்யூனரி வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போது வந்து ஜூரிஸ்டிக்ஷன்றது வரும்பொழுது அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அந்த கேஸ் ஏன் வந்து இருக்குன்றத சொல்கிறது தான் அந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன் சொல்லுவாங்க. மேலே போங்க. மேலே போங்க சார். கீழே 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 சார். பேஜ் 10 கம் டவுன். கவுண்டர் போய் விட்டாங்க. இப்போ எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, திஸ் ஆர் ஆல் தி பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் யூ கேன் கால் இட் அன் இஷ்யூஸ். இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு இஷ்யூஸ் எங்கே வருது அப்படின்னா, இஷ்யூஸ் ஆர் நத்திங் பட் தி டிசைடிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் தி கொஸ்டின் ஆஃப் லா ஆர் கொஸ்டின் ஆஃப் ஃபேக்ட் that has to be tried by the court. நல்லா புரிஞ்சுங்க, that has to be tried by the court. ட்ரையல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம, ட்ரையல் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ட்ரை அப்படின்னு சொல்கிறோம். The reason began using the word
trial or try is nothing but you are trying to bring out the truth or you are trying to analyze the fact and bring out the justice. இதுதான் ட்ரையல். ஸோ இப்போ ட்ரையலில் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ட்ரை சம்திங். அப்போது ஒரு ட்ரையல் நடக்குது. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் இன்ஜெக்ஷன் ஷூட் இருக்குது. somebody has come to you for filing an injunction suit on a simple ground that is particular fellow is actually encroaching my property அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா what are all the possible issues அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது whether he is entitled for the relief, whether he is actually the owner of the property, whether the defendant has actually encroached the property, இதெல்லாம் வரும். ஸோ இதெல்லாம் தான் பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் மூட் பண்ணும்பொழுதும் கோர்ட்டில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இதுதான். இப்போ ஜட்ஜஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் மூட்டில் என்ன சார் கேட்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் அவங்க தன்வி மேடம்கிட்ட கேட்டீங்க. இப்போ ஜட்ஜஸ் பர்ஸ்பெக்டிவில் என்ன கேட்பாங்கன்றத விட நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நீங்கள் ஹவு ஃபார் யூ ஹவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் அப்படின்றத ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ when you are preparing yourself you will be prepared for everything. இப்போ நான் விழத்துக்கு ரெடி எழுந்துக்கிறது ரெடினும் பொழுது இதாக இருக்கும். மூட்டில் வந்து நல்லா புரிஞ்சுங்க, எப்பவுமே வந்து ப்ராப்ளம் வந்து ஒன் சைடடாக தான் இருக்கும். இட் இஸ் அன் கார்டினல் ரூல் தட் தி மூட் வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ ஒன் சைடட் ப்ராப்ளம். ஒன் சைடாக தான் இருக்கும் ப்ராப்ளம். அப்போ அந்த ஒன் சைடட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் பொழுது நல்லா தெரிஞ்சுங்க, எந்த சைடில் வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் கம்மியாக இருக்கோ அதுதான் சேலஞ்சிங் சைடாக இருக்கும். யூ பிக் தட் சைட். இட் வில் ஆக்சுவலி என்ஹான்ஸ் யுவர் நாலேஜ், இட் வில் என்ஹான்ஸ் யுவர் ஸ்கில், இட் வில் ஆக்சுவலி கிவ் யூ தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபைட்டிங். உங்களோட ஃபைட்டிங் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணணும். இல்லாத ஒரு இடத்துலேருந்து நீங்கள் ஃபைட் பண்ணுறது தான் முக்கியம். ஈஸியாக வந்து பெட்டிஷன் சைட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது சார், பெட்டிஷன் சைட் நிறைய இருக்கும், ரெஸ்பாண்டன்ட் சைடு வீக்காக இருக்குது. யூ சூஸ் ரெஸ்பாண்டன்ட் சைட். இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு ஷைன், இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு பில்ட் யுவர் கேரியர், ஃபைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆல் தட், சூஸ் தி சைட் விச் இஸ் ஆக்சுவலி வீக். அதுதான் வந்து உங்களோட ரிசர்ச் என்ஹான்ஸ் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக நீங்கள் போயிட்டு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும், நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கேதர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ இது வந்து ரெஸ்பாண்டன்ட் சைட் மெமோரியல் என்கிட்ட இல்லை, ஏன்னா ரொம்ப லாங் பேக் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன். ஸோ இட் மே பி அன் ஓல்டு ஒன். ஸோ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்றது வந்து வேறு எதுவும் கிடையாது. வாட் இஸ் தி ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்றத நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அந்த டிராஃப்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நான் திரும்ப சொல்கிறேன், டோன்ட் திங்க் நான் வந்து டிராஃப்ட் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு சந்தோஷம் மட்டும் நினச்சிடாதீங்க. திரும்ப சொல்கிறேன், அது எப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி நினைக்கிறீங்களோ தி ப்ராப்ளம் இன்ஷூஸ் தேர். நான் ஒரு டிராஃப்ட் போட்டேன் சார், அந்த டிராஃப்ட் வந்து எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா யூ ஆர் லூசிங் சம்திங், யூ ஆர் மிஸ்ஸிங் சம்திங். அந்த டிராஃப்ட்டை 3-4 வாட்டி படிங்க. படிக்கும் பொழுது அதில் பாசிபிள் கொஸ்டின்ஸ் வரும். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சொல்லும் பொழுது வாய்ஸ் ஆஃப் ரைட்ஸு, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்த பிகாமி கேஸ், அடல்ட்ரி கேஸ் வந்தது. தென் இப்போ ரீசெண்டாக என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆக்ட் கேசஸ்லாம் வருது. இப்போ அதெல்லாம் எடுத்து படித்து பார்க்கும்போது அவங்களோட தி வே தே ஆக்சுவலி அப்ரோச்சிங் தி கேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். நம்ம பார்க்கறதுக்கும் இங்கே அங்கே பார்க்கறதுக்கும் இன்னும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வரும்பொழுது நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து பேக்ரவுண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன லா அப்ளை ஆகுதுன்னு தெரியும். என்ன லா அப்ளை ஆகுதுன்னு தெரியும் பொழுது அதை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும். மூணாவது ரிசர்ச். ரிசர்ச் வில் ஆல்வேஸ் பிளே வைட்டல் ரோல். ரிசர்ச் இல்லைன்னா மூட் கிடையாது, ரிசர்ச் இல்லைன்னா லீகல் ப்ரொஃபஷனே கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. Research always have a very, very vital role. Research is something which always determine your success. When you are strong at research, you are becoming academically strong. When you are academically strong, you can actually tackle people. This is how it is going to be. இப்போ ரிசர்ச் வந்து ரிசர்ச் மெத்தடாலஜி நிறைய இருக்குது. அப்போ வந்து நீங்கள் பண்ணும்பொழுது என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ரிசர்ச் வந்து ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் வில் பி பேசிக்லி ஆன் தி லா. அப்போ லா படிக்கிறோம் அப்படின்னும் பொழுது அது என்ன பண்ணுறோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் கேஸ் இருந்தது. அதில் இந்த செந்தில் பாலாஜி இஷ்யூ இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்பொழுது ட்வின் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஆக்டில் நீங்கள் பெயில் வாங்கணும் அப்படின்னா ட்வின் கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும். அப்போ இந்த ட்வின் கண்டிஷன்ஸ் என்ன சார் அப்படின்றது பார்க்கும்பொழுது அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும். ட்வின் கண்டிஷன்ஸ்னால் என்ன, இந்த பெயிலுக்கும் நார்மல் பெயிலுக்கும் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஆக்டில் இருக்க பெயிலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு பார்க்கணும். இப்போ SC/ST ஆக்ட் இருக்குது. இப்போ SC/ST ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட், அதில் வந்து APA கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் அகாடமிக்காக உங்களை எக்யூப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மூட் கோர்ட் காம்படிஷன். நல்லா புரிஞ்சுங்க. இந்த மூட் கோர்ட் காம்படிஷனோட ஒரே நோக்கம் வந்து என்னென்னா உங்களை அகாடமிக்காகவும் ப்ரொஃபஷனலாகவும் உங்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாங்க. அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் போயிட்டு 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழித்து நான் ஒரு ஷூட் ஹேண்டில் பண்ணேன் சார், நான் 2029 பாஸ் அவுட்டு, 2039 நான் ஒரு ஷூட்டு வின் பண்ணிட்டேன், இல்லை 2039 நான் ஒரு ரெட்டு வின் பண்ணிட்டேன்றது பெரிய விஷயம் கிடையாது. நான் 2029 சார், 2030-31 I was able to handle a shoot, I was able to get an writ order அப்படின்றது தான் பெரிய விஷயம். அந்த ஒரு டெஸ்டினேஷனுக்கு தான் நீங்கள் போக போகிறீங்க. அந்த டெஸ்டினேஷன் நோக்கி மட்டுமே இன்றைக்கி இந்த 3 மணி நேரம் உங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த இன்னொரு ஸ்லைட் போடுங்க. அந்த இது வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லுங்கள். இமேஜ் பார்த்து
அதர் தன் தட் மூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெட்வொர்க்கிங் எல்லாமே அவங்க எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க. பட் இன்னொன்று நான் ஒன்று சொல்கிறேன், நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் போகும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம். மூட் கோர்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே லேர்னிங் தான், பட் என்னென்னா ஃபன்னோட லேர்ன் பண்ணலாம், அவ்வளோதான் மூட்டிங்கிறது. ஸோ இப்போ இதில் வந்துட்டு பார்க்கும்பொழுது இதுதான் வந்து எல்லாமே சொல்லுவாங்க முதல் படி அப்படின்வாங்க. இது முதல் மாடி மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு, எல்லா நாள்லையுமே சொல்கிறேன் நான். இந்த மாதிரி வாங்காத அடியே கிடையாது. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், இதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புன்றது. நீங்கள் கடக்க வேண்டியது என்னென்னா இதுதான். அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்றது யாரும் சொல்ல முடியுமா? கேன் someone say what that big step one? Any volunteers? Any other suggestion? Any other suggestion? நெக்ஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று தான், கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருச்சு. எஸ், நெக்ஸ்ட் வேற எதுனா? குட். முயற்சியும் நம்பிக்கையும் இல்லாமல் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படி காமிக்குது. ஸோ இந்த மூட்டில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முயற்சினா என்னன்னு தெரியும். யூ வில் நோ வாட் இஸ் அன் அட்டெம்ப்ட், ஹவு டு மேக் அன் அட்டெம்ப்ட், ஹவு டு சக்சீட் இன் அன் அட்டெம்ப்ட். கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் இதுக்கு அவநம்பிக்கை இருக்குன்னுவாங்க. உனக்கு ரொம்ப ஓவர் நம்பிக்கைப்பா அப்படின்வாங்க, அவநம்பிக்கைன்னுவாங்க. அந்த கான்ஃபிடென்ஸை எப்படி கையாள வேண்டும், ஒரு விஷயத்தில் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடியதும் இந்த மூட்டு தான். இந்த மூட்டுன்றது வந்து உங்களுடைய காலேஜில் நீங்கள் படிக்க போகிற இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இதுதான். நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் சாதிச்சிடுவீங்க. நல்லா புரிஞ்சுங்க. நீங்கள் இங்கே காலேஜில் வந்து 50 கப் அடித்தாலும் சரி, இட் இஸ் ஒன்லி அகாடமிக் ப்ராக்டிஸ். தி ரியல் லைஃப் சக்ஸஸ் என்ஸ் இன் தி கோர்ட் ஆர் டிட்டர்மின்ஸ் இன் தி கோர்ட். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஈவன் நவ் ஆல்சோ ஐம் டேக்கிங் சம் கிளாஸஸ் ஃபார் சம் ஜுடிஷியல் அகாடமிஸ் ஃபார் ஏபிபி அண்ட் சிவில் ஜட்ஜ் ஆஸ்பிரன்ஸ். அதில் நிறைய பேருக்கு வந்து இன்னுமே வந்து இந்த லாவோடைய ஆம்பிட்டில் வந்து ஒரு சில பேசிக் பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து இன்னும் புரியல. திஸ் மேபி தி ரீசன் பிகாஸ் தே மே நாட் பி டூயிங் தி மூட். இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி குவாலிட்டி ஆஃப் மூட்டிங் ஆல்வேஸ் டிஃபர்ஸ். இப்போ நாங்கள் பண்ணும்பொழுது மூட் வந்து அவ்வளோலாம் இல்லை. அப்போலாம் வந்து சும்மா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி இருந்ததுனால ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியது. இப்போ எல்லா இடத்துலையும் மூட் இருக்குது, எல்லாமே பண்ணுறீங்க. But in the quality of problem has become very easy now, not like before, according to me. So, இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, when you start learning, இப்போ உங்ககிட்ட வந்து பேப்பரை கொடுத்து படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் நிச்சயமாக படிக்க மாட்டீங்க, இதை தூக்கி போட்டுருவீங்க. பட் when you are in the moot court competition, you will be obligated to study something. You will be obligated to study something. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம், லைக் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் told you, நீங்கள் வந்து வேறு வழி கிடையாது. இப்போ வந்து ஃபுட் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் இருக்குன்னா ஃபுட் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டை நீங்கள் எடுத்து படிக்க தான் போவீங்க. அதில் என்ன செக்ஷன் இருக்குது, இது என்ன பண்ணலாம், இது என்ன பண்ணலான்னு. இதை நீங்கள் மூட் பண்ணாமல் போனீங்கன்னா இதை வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு 5 வருஷம் 10 வருஷம் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு மூட்டிங்கிறது ஒரு ஷார்ட்கட் டு தி என்ட்ரி டு தி ப்ரொஃபஷன், ஷார்ட்கட் என்ட்ரி டு தி ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம், இல்லை பேக் டோர் என்ட்ரின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். பட் ராயலாக உள்ளே போதும், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதனால் வந்து மூட்டிங்கை பொறுத்ததுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மூட்டிங் வந்து ஒரு கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி மட்டும் கிடையாது, நீங்கள் உங்களை மோல்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். இட் இஸ் கோயிங் டு மோல்டு யூ, இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் அ ஷேப் டு யூ. இப்போ நீங்கள் எல்லாம் இப்போ வந்து உட்காந்துருக்கீங்க, யூ ஆல் லைக் கிளே, ஆக்சுவலி களிமண் மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க. உங்களை வந்து பிடிச்சி ஒரு ஷேப் கொண்டு வந்தால் தான் நீங்கள் வந்து வரப்போறீங்க. அதுக்கான இதுதான் இந்த மூட்டிங். ஸோ வந்து எதை பார்த்துமே பயப்படாதீங்க. மூட்னா வந்து பெரிய விஷயம், ஹார்ட் ஜட்ஜஸ் வந்துருவாங்களா, கோல்டு ஜட்ஜஸ் வந்துருவாங்களா, என்ன ஆகிடுவோம்னா பயப்படாதீங்க. லைஃப்பில் வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். என்றைக்காக இருந்தாலும் சரி, என்றைக்காக இருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனை இதுக்கு தான் செய்யும். நம்ம ரோட்டில் வண்டி ஓட்டிட்டு வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் பிரச்சனை தான். யார் நம்மளை இடிப்பாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. இந்த படிக்கட்டுலேருந்து இறங்கி நீங்கள் காலேஜ் போகிறதுல யார் இடிப்பாங்க, எங்கே தடுக்கி விழ போகணும்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ ப்ரொஃபஷனல் அந்த மாதிரி தான், உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்க போகுது. மூட்டில் வந்து விழுந்து அடி வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்க, ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்பில் நீங்கள் அடி வாங்கிறது ரொம்ப ஈஸி, தட்டி விட்டுட்டு போயிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு. பட் நாளைக்கு ஒரு அட்வொகேட் ஆகிட்டீங்க, நான் அட்வொகேட் ஆன பிறகு இந்த மாதிரி அடி வாங்கிட்டேன்னும் பொழுது உங்களுடைய தலையெடுத்து வேறு மாதிரி திரும்ப ஆரம்பிச்சிடும். உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தள்ளி போகலாம், உங்களுடைய வளர்ச்சி தடைப்படலாம், இதெல்லாம் இருக்கும். அப்போ நான் வந்து இந்த காலேஜ் டைமில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு நான் இந்த 5 வருஷம் வந்து ஒரு 5 மூட் பண்ணுறேன் சார், 6 மூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னும் பொழுது உங்களை நீங்கள் எக்யூப் பண்ணிக்க போகிறீங்க. அந்த போய் அந்த அவமானங்களையோ அல்லது அந்த முயலாமையோ அல்லது எனக்கு இதுக்கு அந்த என்ன சொல்ல முடியும், எனக்கு தெரியல செய்ய, எனக்கு அறியாமையோ, அதெல்லாம் இங்கேயே வச்சிட போகிறீங்க. மூட் கோர்ட் காம்படிஷன் போகும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, காலேஜ் விட்டு போகும்பொழுது அந்த அறியாமை அப்படின்றது காலேஜிலே போயிடும். அங்கே போகும்போது நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக போயிடுவீங்க, நீங்கள் லேர்னடாகவே போயிடலாம். நீங்கள் அங்கே போனால் கோர்ட்டில் நம்ம லேர்னடாக அட்ரஸ் பண்ணுவோம் எல்லாத்தையுமே. ஸோ லேர்னடாகவே நீங்கள் போயிடலாம்.
So I'm requesting all of the students to take at least one moot court competition, at least one in a year, so that you will get benefited. அண்ட் மூட்டில் நல்லா தெரிஞ்சுங்க, மூட் கோர்ட் ஜட்ஜஸ் வராங்க, 1.5 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் காம்படிஷன் ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க. இன்றைக்கி அவங்க தன்வி மேடம் அப்புறம் பாலாஜி சார் இப்போ நாளாக வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி 3.5 மணி நேரம் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம், 4 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எங்களுக்கு இதில் ஒன்றுமே கிடையாது. ஒன்லி இது வந்து என்னென்னா வி ஆல் பெனிஃபிட்டட் பை மூட் கோர்ட் காம்படிஷன். ஐ எம் அ ஸ்டாமரர், யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எனக்கு திக்குவாக இருக்கும். ஐ ஹவ் ஓவர் கம் பை மூட் கோர்ட் காம்படிஷன். எனக்கு வந்து ஐ எம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர், பட் now I am shining in the profession just because of this. Now I become the standing counsel for the railways. I am preparing for the district judge examination. So mooting will always enhance you. உங்களை வளர்த்து மட்டுமே விடும். அது வளர்த்து மட்டுமே விடக்கூடிய ஒரு இடம் தான் மூட் கோர்ட் காம்படிஷன். லா காலேஜில் நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மூட் கோர்ட் காம்படிஷன்ஸ் தான். எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறீங்க வெளியே போதான்ட்டு? 1700 rupees லைவ்ல எடுத்துருங்க. 6 months you will access to the all these articles, judgments எல்லாமே இருக்கும். எஸ்சிசி எல்லாம் நல்ல சைட்டு தான். என்னென்னா லைவ்லலாம் புது ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கும், பட் நீங்கள் ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர், செகண்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர், சம்மோன் நீங்கள் யாராவது சொன்னாங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர்ன்ட்டு, நீங்கள் மூட் வந்துட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் லாயர் பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. நீங்கள் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் லாயரை ஈஸியாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிடலாம். இட் வில் கிவ் யூ தட் கான்ஃபிடன்ஸ். இன்றைக்கி நான் வந்து லக்னோலையும் போய் கேஸ் நடத்தியிருக்கேன். ஐ ஹவ் கான் டு லக்னோ. சிஐடியில் கேஸ் நடத்தும் பொழுது வந்து சம்டைம்ஸ் சீனியர் கவுன்சில்ஸே ஹேண்டில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபுனலில். சம்டைம்ஸ் வந்து ட்ரையல் கேஸஸை நடத்திட்டு இருக்கோம். அப்போ இப்படி இருக்கும்போது வேரியஸ் ஆங்கிள்ஸில் வேரியஸ் லாஸ் நம்ம டீல் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் டீல் பண்ணும்போது பயமாக இருக்கும், செகண்ட் டைம் பண்ணும்போது கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும், தேர்ட் டைம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இதுதான். அண்ட் லாஸ்ட் பட் நாட் தி லீஸ்ட், நல்லா விஷயம் புரிஞ்சுக்குங்க. டிராஃப்டிங்கிறது வந்து இல்லைனா நீங்கள் அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் ஷைனே பண்ண முடியாது. புவர் டிராஃப்டிங் will make you a poor advocate. So to make you richer, moot will always give you the opportunity to draft. You can keep on drafting. 4 வாட்டி 5 வாட்டி டிராஃப்ட் பண்ணுங்கள், தப்பே கிடையாது. இன்றைக்கி 5 வாட்டி டிராஃப்ட் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு வரும்போது நீங்கள் ஒரு தடவையோட டிராஃப்ட் பண்ணிட்டு அழகாக ஒரு பிளைண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு பெட்டிஷன் ரெடி பண்ணிட்டு போயிடலாம். நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம். ஸோ அதனால் வந்துட்டு உங்களோட டைம் நான் நிறைய எடுத்துக்க விரும்பலை, நிறைய இப்போ அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு யாரும் வந்து இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் லூஸ் பண்ணுறக்கூடாது நீங்கன்றதுனால தான் நான் இவ்வளோதான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். மூட்டிங்கில் இழக்க போகிறது எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் இழக்க போவதெல்லாம் அந்த மூட்டுக்காக செலவு பண்ணக்கூடிய நேரமும் காலேஜ் அட்டண்டன்ஸ் தான். ஏன்னா அட்டண்டன்ஸில் உங்களுக்கு லீவ் கொடுத்துருவாங்க, ஜாலியாக போயிட்டு வந்துடலாம். 10 நாள் ஆன் டியூட்டி மாதிரி போயிட்டு வந்துடுவீங்க. நீங்கள் என்ன அதுக்காக வந்து நீங்கள் அந்த மூட் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக நீங்கள் செலவு பண்ணக்கூடிய அந்த 1 month அவ்வளோதான். ஆனால் அந்த 1 monthல நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிற விஷயம் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி வேல்யூ தெரியாது. பட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நீங்கள் நாளைக்கு அதே மாதிரி சிமிலர் இஷ்யூ வரும்பொழுது நீங்கள் கற்றுக்கலாம். நம்ம இந்த இஷ்யூ நம்ம ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். அப்போது இந்த 1 monthக்கான ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு 5 வருஷம் கழிச்சு கோர்ட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். யாருமே வந்து நீங்கள் எல்லாம் எந்த வருஷம் டென்டேட்டிவ்லி விச் ஓப்பன்? So 2003 years born, it took 2024 for him to come to the law college. ஸோ இப்போ நீங்கள் 2024 பண்ண போகிற அந்த மூட் கோர்ட் காம்படிஷனோட பெனிஃபிட் என்னன்றது 2029-30 நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. எனி டவுட்ஸ்? நத்திங். ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்லி முடிச்சிடுறேன், நீங்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிடுவீங்க. ஏன்னா அட்வொகேட்டுக்கு வந்து 2 விஷயம் முக்கியமாக தேவை, டாக்டருக்கும் அட்வொகேட்டுக்கும்: பேஷன்ஸ் அண்ட் டாலரன்ஸ். எங்கள் 3 பேர் நீங்கள் இவ்வளோலாம் தாங்கிட்டீங்க பொறுத்துக்கிட்டீங்கன்னும் பொழுது பெரிய விஷயம். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் ஜட்ஜ் ஆகிடுவீங்க. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் தி ஒண்டர்ஃபுல் க்ரௌட். தேங்க்யூ. Thank you so much, Vijay sir, for your inspiring words and interactive session. Coming to the end of our session, distinguished guests and fellow members of our legal fraternity, it is a great pleasure to welcome Professor Dr. Ishita Chatterjee, a distinguished academician, for felicitating the vote of thanks for today's program.
it does not feel good when such a program comes to a conclusion. But finally, we have concluded the program, and I feel privileged to propose the vote of thanks. First, I would thank our Dean Madam to initiate such a process called Novice Induction Moot Court Program. I believe I have joined last year. From last year onwards, this is the first time I have witnessed such type of innovative program which is required, and it's essential for all the students who join a law school or law department or law college, whatsoever you call. Such an initiative from her end, it's par excellence. And following that, we will be hosting the Novice Moot Court competition, definitely for the first year students. It will give you an insight of how mooting takes place and all. Next, I would like to thank Advocate Balaji, Advocate Tanvi, and Advocate Vijay Raghavan sir. Advocate Balaji, definitely I would say you have set the stage right. Starting with the concept of mooting, though the students had little bit difficulty in coping with it, but ultimately they got the things correct. And Advocate Tanvi had set the stage on fire, I must say. The students were deeply engrossed. They liked your body language. They liked the way you have spoken to them. You have contacted them. And finally, Advocate Vijay Raghavan, you have given an insight and a comparative analysis between what is called mooting and what is called litigation. So we are extremely thankful. I, from the bottom of my heart, and on behalf of School of Law and Moot Court Society, extend heartfelt gratitude to all the three experts. Next, I would like to appreciate the efforts of Mr. Anand Kumar, Assistant Professor, Mr. Jai Ganesh, Assistant Professor, and Mr. Shakti Vel, Assistant Professor at School of Law, for their continuous support, enthusiasm till 10 o'clock yesterday at night. They were busy with scheduling, rescheduling, editing, videographing, and etc. Wonderful team members. I'm very privileged to have such a wonderful team members. And also Mr. Gajendra, he coordinated well with all the team members. Extremely thankful to all the coordinators, and I cannot thank enough my student volunteers. Again, Bhagwati into the scene with Prasanna. Where are you? Yes, extremely privileged to have you as Moot Court Committee members. Soon we would be constituting a Moot Court Society at School of Law. And this people, the students specifically, they contribute a lot. I must say this to the speakers and apprise them that our students are wonderful. And I believe the first year students would also show the same enthusiasm like their seniors. So hope to meet the speakers, the delegates once again. We'll call you again. We'll have you as our moot court judges. And time to time, we'll have you on stage, on board, to train our students also. Thank you so much for sparing yourself from your daily routine and being with us. Thank you. Thank you very much. And the participants, a little bit disappointed on your ingress and outgress, but finally you maintained that decorum discipline. Next time we would expect much more from you. All the best for your novice. Okay, a small special mention with respect to the video content team. The video that we have played today, it is a matter of one day which we have been prepared by all third year, second year and first year students. So the great credit goes to the team. I think the team can rise up. Yes, you can just rise up. All this team, like 1, 2, all these three. So likewise, we have planned to release many videos to engage students in the art of mooting, like part 1, part 2 and part 3. So we hope you will enjoy the enjoy the learning of mooting, and you will get acquainted with all procedures and everything. So stay connected, stay
focused. You have a good avenue here. SRM School of Law is here to provide all opportunities. Only thing is you have to commit and utilize. Thank you so much. One small announcement. Tomorrow again we'll have the continuation of this induction program, and it will be hosted in our School of Law in all the 3 seminar halls. So tomorrow again we want all the participants to be there, and this time we want a bit more disciplined manner. Okay? Hope to see you again tomorrow. And it's a mandate for all of you to attend. Thank you. As we gather here today, let us take a moment to honor and pay respect to a great nation. Please rise and join me in singing our national anthem of our country, India. Let us stand together with dignity and pride and pay tribute to the spirit of our beloved country. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे